الحياة لحن ولأننا جزء لا بعرف. Bunlar ne olur? Madde sorma. Hadi telefonu. Да, o zaman. Что за страйк? Ay gibi klibi bitirir. Full ekran klibi strike bitirir bu hak. Ako. Give me it all. Разер вообще не покупайте. Разер такая хуйня, бы. Derby to the fullest? Easy. Gather 4 close friends and engage in battle. Be wary of every glance, every word, every breath. It's all part of an intense mind game. Ya bana zaman game sudah aku dia. Give me brewer play. Куда они упали? Сагига удахта. Соседа жисте анна жига бар бирги. Да. Через казика к заге бараутта. Угу. Таега. Меня больше вот это интересует. Почему пул карт у них такой? Мирамар, Таега. А нет. Эрангель, Мирамар, Таега, Эрангель. Какого хуя тогда мы на скримах, блядь, играем по 2? Значит, в любом случае все играют Эрангель, только ничего, блядь. Основная карта была играть. Спиден отыр, интервью отырлар. Gen GPU. It is day 2. We have 2 maps down, and things are really starting to heat up on our leaderboard. We are joined by Pio from Gen G. Pio, an incredible start to PGS2. Cast your mind back to PGS1. The group stage wasn't so good for you guys, but you've started incredibly well this time round. What have you been working on since PGS1 to now? 오늘
첫 번 판제는 치킨을 먹고 좋은 퍼포먼스를 보여주셨습니다. PGS 1일 때 약간 아쉬운 부분이 있었는데 그거에 비해서 어떤 부분 중점으로 피드백을 하셨는지 궁금합니다. 일단 저희가 Monitor banner. 새로운 선수가 들어오고 나서 그 팀워크적으로 보완을 좀 많이 했고 약간 Mana tayo ako 커뮤니케이션이 katastatim. 많았어가지고 No kataw. 그거를 좀 많이 보완했습니다. First of all, we got a new members Ну идёшь работа, team, and then we Просто fixed a little bit in our in-team команда communications собралась. and cooperations in team. So I think that's У нас была сильная команда. adjustment that we did for the new tournament. Я там вроде сильнее всех играл. Но в итоге волонтерю я ухожу с команды. А потом вот эта команда попадает эти бастыки пиджайга. Тока. Токоте. Минск, Брэндон Грин, ребята, битая, он на бар поставит. Бастыки чемпион мира, да. Да. Легенда тоже. Well, PO, that is all we've got time for, unfortunately, but you're going to have to get yourself ready because Tego is coming up next. Best of luck. Like I've already said, you played incredibly well so far in the competition, and best of luck throughout the remainder. But for now, we're going to go back over to the desk so that we can continue day 2 of PGS2. Пьетро. Блять, что за хуйня тут происходит? Always lovely to hear the words of the GOAT himself, Genji PO, sharing a little bit of insights with the team here. Godspeed as we get ready for Takeo to unfold. Now, as you said as well, they have had some roster swaps. Foxy out, Нельзя, как ты сказал, семья, да. now, I mean, the way they approach that fight in the first match of Режим Вин Дизеля работает. EJ was up there as a massive part of the team in the up close fights. I feel that's maybe what they were lagging with Foxy in the past, just not as big a threat up close as EJ has turned out to be. I agree. I think EJ has been a wonderful pickup for them, but mainly it comes from the communication aspect, right? He said our communication is getting much tighter, it's getting much stronger, and I can attest, I mean, when communication on the team is feeling very fluent and everyone is on the same page, that is when your team is going to be the most dangerous. And again, picking up a player like EJ, who I agree does have more fragging ability than Foxy, has been wonderful for them. Sure has. We know that they, again, I mean, it's always so interesting. You'd like to think Охай, that when пота. you have a team who has such... Удалили, что ли? I don't want to say Genji has immense fracking power. They're definitely a great team up close, as we've seen on numerous occasions. But when you have a team with the amount of fracking power that Genji Либо has, другой to канал. then see them Ну, play скорее as всего, другой passive канал, да. as they do is always, it always feels, I won't say off, it's surprising you, like they're destined for such bigger games. But then again, why risk a potential good game if you can, like why risk a potential, let's say a 15 kill win? But there's also the off chance that it's gonna be a 2-point Таймин, game админтан, if you can just consistently, Идер. whether it Это be кто? by placement Чё, points or блядь? kills, rack up those 7, 8, 10 points per game. Директ, ты почем? Pretty much every single game. Yeah, and I think that's going to be kind of like a Ок, через минуту. because when we Старт look через at минуту. Genji in the past, obviously we were used to those really big frag games. Again, when we look at the roster, Батулин, блядь, with соберись ACER, нахуй. right, it becomes this thing where we expected them to have these really good games. Obviously, PO doing PO things, as we always used to say, going out getting angles with the ability to do that with Iononics. Now this is a different team. That being said, I still think they have the ability to potentially do that, but you're right, they are a little more passive than we've seen in the past. And you touch on something very interesting, because PO doing PO things. For those of you viewers out there who don't understand exactly what that means, that is oftentimes you'll see PO flexing off from the remaining of his teammates, whether they then are in a 3-1 or a 1-2-2 or a 1-2-1 split. PO tends to be on an island of his own. Yes. Sometimes that results in him getting great info and getting a lot of kills. Sometimes it does not. But here we've seen him be much more set up with his teammates. And now, well, we'll see if they do that as we move over to Takeo. And I'm actually most excited to see how teams like Genji, how teams like Sonics are going to do now in the group stage, because this is their first Tego game. We obviously saw yesterday Tego with that ending, very few areas of cover. We saw teams like LG send it to a dip. Oh, and we actually have the burning plane. All right, so this is actually going to alter the plane considerably. For cinematic purpose, this is absolutely phenomenal. We've already talked to players saying, oh my lord, is it going to be incompetitive? Because the thing is, for those of you guys who don't understand, we don't just go casually horizontal
easily across the line. Nope, this plane is coming in at a diagonal. It's coming in a slant, which means that if you jump out late, you're gonna be closer to the ground when you jump out, meaning you won't be able to stretch as far. So we have Oyang, we have Kanyong, and all these other places out towards the east. Бля, кулемнер на один жилет и всем это дорогие паси. Еще рядом Тайлу, бля, в зоне риска. Teams can really stretch that far. And we'll see teams sometimes actually get much more close than they actually want to, which we're watching right here is D plus Kia. Перелог кулемера? У Перо вообще сплит какой-то ебейший, я не знаю. You don't send. I mean, Tanvu is a great player. Don't get me wrong, but you don't send Tanvu against Sonics. On the flip side of that, I believe Taman has just been shot out of the air. Зона нижняя. Джинжилы сразу поехали. We had it. This takes us back a while. We had it in previous tournaments where if you do an interview, the game after, you get absolutely torn apart. So Genji lose PO after an interview, but they get a blessing of a hell of a circle. So this circle, that is brutal. Yeah, for those of you that don't know that, a lot of that red area is unplayable, right? Тайлу тоже поехал. You can't go there. Yeah, on top of the fact that the southern area of this map is actually one of the few areas on Tega where you actually have sudden changes in elevation. Most of it, especially gradual, you'll see a lot of forests and things of that nature be a gradual incline, but not on the south side on top of that red unplayable area. And for those of you guys don't already, of course, I highly advocate that you have the map stream open while watching this tournament as well. Hop over to Файт будет, походу. and have that. I want to do exclamation mark map in the chat. I'm sure we have some friendly mods that will do that for us right now. Because when you look at the map, as we see some of these teams get their loot game going, start their early rotations, look at how Вас бить какие-то не вдохи, он ей слив костер. Девка посорился. Бля, Дрейк, ты просто набрал. Yeah, Drake. Effectively allowing people to only use what is half the circle to entry from. So the whole idea of that wide wrap around to get in from the quiet side, literally impossible in a southern shift like this. So we will, and Mamu goes. Come on, Mamu. Come on. No, he's too far now at this point, I think. But he still could get the spray. The pans are not an option, but I just, whenever people pull up Panzer Faust, I'm like, oh, something crazy is about to happen, and we haven't really seen it yet. We saw it in the fight in San Martin. The Panzer Faust being actually quite, it was Petrichor holding that onto that thing with Dear Life trying to get any kills with it, but it looks like 777 will get out, Lives with the scare. But to go back to your point. Yeah, I want to talk about some of the rotation that we will actually see. As you said, rotating on the east side, going very wide, which we see on maps, is not really going to be an option here, especially when you do have a team like DD Team holding a nice little angle to gatekeep those positions. Meanwhile, on the west side of things around school, that can be a very precarious area to rotate. Мы поехали тоже. На нахуй! Ебать! Coming through from Phil first as Gen G lost one right as they touch the ground. Not what you want to have happen, but that's why you convert your good games into phenomenal games, because they will not always line up the way you want them to. And speaking of lining up, here is Soul. It was his birthday yesterday, and now, well, I guess a birthday gift was a flight with a glider, and here he is, scouting forward. And in all fairness, I don't mind this at all. I don't either. Have three players drive down below, especially in a circle like this that's hard to maneuver in, and they're so far north anyway. He flew across. You know what I think he did? He flew across the bridge to make sure no one was bridge camping. He came in, he swung south around hard, flew in up on that northern side of terminal to just check and make sure that no one was camping the bridge. If you're gonna use a glider, that's why you do it. Yes, and you use it to scout, because as we know, or if you don't know, gliders are actually pretty much made out of paper mache, as we see that nice there little Petrichor fans. Very nice, but yeah, it is very low on HP, and you can get shot out fairly easily depending on how low you go, but as you said, we've seen Soul actually stay up in the top, and he's using it to scout almost like a UAV, and at that distance, he should be fairly safe from any gunfire, so really interesting and very good use of the glider. Sure should be. D+ trying to make their way into this circle, and again, we're already seeing teams bunch up to much more of an extent that you would on all other maps, and in particular in all other areas of the map too of Tego. But again, because of the lay of the land, as we explained just before, and how this circle presents itself, there's only so much you can really utilize. LG will group up, I would imagine, on Rello, as they'll try to again, I mean, just sit tight and accept the fact that
that they're gonna have neighbors all over. They've actually found a decent compound to Oh, play yeah, in this one, definitely. though. Very nice rotation. Денджи early уже from минус, да. LG and that team is notoriously known for having those really great windows of opportunity when they rotate. So they did find that. And looking at this circle, though, Toby, everyone is already so compacted in the middle. The north and the northwest side completely barren, but of course we still have plenty of teams that has to make their way on in. And speaking of making their way on in, here comes DDT trying to make their way further forward. They didn't get to fight early this game, but they still managed to pull it off. Oh, На нахуй. just short, Ебать. short of Stelwyn. Those managed to take out Emo Pick. The DD team are in trouble. Now, they do get 777 down, so one casualty has come through, but plenty of knocked players on the side of DDT. That was a disgusting Panzer. It looked like it actually hit the back of the vehicle, but the AK spray was able to finish that off. It's just down to Mamu now in a second game in a row where even though they started strong in the first, wiping Petrichor, they're now down to just one. It's again one of these things where, I mean, Mamu has lane experience, but the rest of the team doesn't, at least up to the same extent. Sure. So it's a team that in their region plays heavy edge. It's a team that lingers around for long, that tries to creep around. It's kind of similar to Gen G style. They'll keep bouncing around until they find a safe entry. Sure. Try and keep their players alive until late game and kind of play it that way around. Here, they've just come to this LAN event and gone, we're going to change up everything. We're hot dropping center. We're like sending it full speed towards the middle in the early game and see what we can make happen. And I'm like, why fix it if it ain't broke? I hope that coming off, maybe they just want to get off to a confident start, I suppose, with not being that shy from taking fights. But I really hope that DD team goes back to looking at how did we qualify and then try and implement more of that in their playstyle. I think it also goes back to what you and I were talking about earlier before the tournament started, is how many strong edge teams do we already have at this event? Maybe they thought, okay, hold on a second, Mabu here. He's dead. Yeah, he's probably dead here. He's got the nade hand shotgun. Probably not going to be enough. Yeah, he's going to go down. So DD team, again, a second game going last. But I think that may be a factor with so many strong edge teams and doing, I'm sure they've done some research. They said, you know what, there's not that many teams going for center, especially in some of the groups that we'll be playing, and why don't we try it? But I agree with you. Do what got you to the dance. And in their defense, in this particular game, very difficult circle. They knew they would have to probably fight a lot of teams in that middle if they wanted anything. They thought, but there's no way everybody crashed into this circle. We can see on the map that yes, indeed they did, with the exception of one or two teams. But now let's hear from Daku from Game PT. 其实最大的变化还是我们打得更有侵略性了一点吧，以前打。 A quick interview, a quick insights to Game PT as we swing straight back to Tai Lu, our current first. По итогу этого Вайса хорошо сидят. Тайлулар, Навилар, Динжилер, я вот и Колорадор, по идее. Сони стачили Колорадор. КУМН тоже охуенно сидят. The ability of Xiaoyang and even again the rest of that team, we talked about it earlier. Longs as well as 755 have just been so instrumental in providing the support to their two players who are popping up, which is absolutely wonderful as well. So E-Arena, we saw a little bit from them in the first game of Miramar, but for the most part, they've actually been struggling just mainly with their rotations. It's, again, a case of a team with limited to no LAN experience as a whole, and none when it comes to global experience, and they're still, I mean, just running through an open field. Oh my god, that breathing Dante, that was filthy! That was disgusting, but Larix actually, I will say, for this team has been wonderful so far, getting a quad kill for himself in the last game. Bestalok now trying to finish this off so he can res his teammate in Dante, but the E-Arena is not done yet. They lose two, but their approach timing is good because they've caught question mark split. They do get one because of it as well. Let's see now how they manage to maneuver. They want to see what's happening. Oh, they might just run right into friendly fire. Look at where this is. It's on the very southern edge of the map, so there's no Альха, как сумка чекал на деле. Заеба. Keep on going. Don't turn left or right. Just go straight. Махнул Дрейк. Just keep swimming. Yep, just smile away, boys. They will back off here, but yeah, that's all you can do. Smile and wave. I like it from Friendly Fire though. The small jabs here and there. Let's not just stay. А да узила хайбатера, Джинжик бирге хидери. 20 minutes, even if the circles come to us. No, let's be proactive. Let's go out. Махтал Дрейк. If we can move the teams that are nearby. Ты брахтарадра. Complex further down the line, and they do so even though they don't get kills here. They do so by trying to come out and get kills in this situation. Circle, centers up. Navi, Genji, very happy. But again, look how much unplayable area is still in. По итогу Джинжи охуенно сидит, Нави тоже охуенно сидит. Твастер мебели сгруппируются и тоже охуенно сидят.
watch Forest Gaming starting to rotate in here as well, and everyone's starting to feel the pressure of the circle already. Соники тоже охуенно сидят. Сониксы. Декалера? Хайбатта. Ох, Шерим здесь рискует, потому что он тут один делает? This is a very nice plateau that D+Kia finds himself in, but yeah, it is very susceptible to being pushed as well from multiple angles. So, are they pushing this Sonics? I'm not sure. They have a compound down the street. It looked like they were trying to maybe get a little bit of damage or catch them off guard, but it does look like Tig backing off a little bit as well as Shrimsy, and I like this. There's no real reason to push them off that plateau just yet. That is a Malta. I was just actually going to Хотя бы на эмоциях, которые Хамасем был рад. We haven't seen a lot of Malta play. We have seen Panzerfaust here and there. Maltas have been a few, but here comes the ruler out. He's lining it up, he's setting it up, and he's parked the car, so he's defending himself from behind. But there's always a risk involved when you start lobbing the mortar shells over the top. So Tig did tell me today, the other day at breakfast, he said, I will get mortar kills, I promise you. So he is actively looking for it, but yeah, he'll pack it up for now. But yes, look for Tig specifically. He wants to get some kills with that bad boy. And that's what I was going to say. We haven't seen a lot of use of it coming into the tournament when it was announced that both mortars and Panzerfaust was going to be a thing. It seemed to me like, as crazy as the Panzerfaust can be, everyone were really concerned about the mortars. Everyone was so worried, like, oh my god, everyone is going to be bringing rulers and sit there on screen doing the math of exactly the trajectories of these mortar shells. Maybe it's just because it's still early stages of the tournaments, but I don't recall having heard a single mortar hit the ground in this tournament. I don't think so yet, but Вот представьте, вот Твайсы, да? 36 поинтов. За сколько игр, блядь? За 8 игр. За 8 игр, блядь, 36 поинтов. Это же пиздец мало. Им надо сейчас за 4 карты, надо уже что-то делать. Что-то выиграть надо. Иначе у них все хуево вообще максимально. Потому что завтра уже играть не будут. The thing that I'm curious about is actually this next shift. This is if this does hard shift south. That's the thing. It can still include unplayables. That is going to make areas where Gen G is Danawa specifically. Это пока якобы на 8-м месте стоят. Видите? На 8-м месте. Но вот эти вот нижние команды, им еще играть хуево туча дней. То есть, ну, как и еще целый день играть. Да, я намерен, вряд ли хорошо. Бам, а до узелах охуенно сидят, на вилах. То ACER тоже хорошо сидят. Definitely. They're set very tight on the southwest side. Issue is there's going to be a lot of people coming their way. I think everyone now that aren't currently already in are going to try and wrap south. There's nothing to plan on the northern side. Here comes the emergency pickup from Daytrade. Where, oh where, my dear friends, are you planning on going? 0 поинтов. Доктор уже сдохли, охуеть. ДДТ. Ави летят. Это ошибка. Минус 1. Flash will also survive, so only losing one. I mean, I think we say that a little bit too early because now Belmont falls. Belmont is going to get Еще один умер. Еще один умер. Это ошибка так падать. Unfortunately, there's no participation medal in this one. You have to outlast this duel. And well, we'll see. Nurance is prone somewhat center in this circle. We know this one is going to swing north. I mean, 15 teams live, 52. We'll put a little Nurance cam in the corner and see how long he survives for. I love that for him. At least he's alive for now. But now we see Gen G now starting to encroach on the position that we saw earlier. Sonic starting to push here of D+Kia. So, and again, this is a very good plateau to play as long as you can hold it. But Gen G is coming full swing here. Salute now going to take a spray into the side of D+Kia. Darova wrapped into this angle. This is something we will see exclusively for a while, at least on this map too. Бля, бедная Дарова.
by Sonic's team still don't know exactly what angles they're weak to Как же их on душат. some of these approaches. They don't know, just, I mean, yes, you have an idea, but don't know exactly how to approach him. Darova is making very good use of the southern side of this hill, though, as they try and wrap around. Zenith does go down, but there's still 2 players up on this side of D+. And Onyx trying to get the angle as 3, as a matter of fact. But it's only ДК хорош. Прям охуенная позиция какая-то вообще. Пират, вулкан курдук, типа, она со всех сторон задефана. Наверное, кстати, дейдинги регуляторить. Пират? Дяктор, контент регулятор. АФК. They might have wanted to make the push, but no way they would have approached it from the angle that they did. So again, this is where even the best teams on the server will be making mistakes on Taco. It's always phenomenal to see, because this is a mistake that Darova will only make once. Yes, other teams will see Darova having made and therefore never make themselves. So Ханда, мандык бутохада. Где пахать? Хахалар башына онюлар это доқты деп күрдік. Они доқты вообще максимально бар емел тақтық онюл тақтырыч. Чисто пабликтер ем, ТПП ем бай еден ұрықтырыч. Миган еще в каком? В 17 году, где-то в ноябре, в декабре до Уолтеринга Буттера. Где-то в ноябре вроде было. Даже раньше. В сентябре, наверное. Даже все карганимся и его хуянты. Раньше. А до узела хорошо сидят, прям вообще охуенно. Зона прям ровно у них на краю. У Адоузи. Тайлу. Бать, Тайлу нахуй. Только Тайлу может вот так вот заехать. Чисто на яйцах. Something of what is a salvage game here. Daytrade already have a 0-point game off of the hot drop situation in San Martin earlier. They don't want to go out without anything in this one either. So at least Norrens has found one. We'll see if he can get more. The problem is Navi will recover that knock onto Mel and moving out with the angle onto Чисто Тайлу, блядь. 755. Just at least Чисто такой большой болт, блядь. Просто наебало нахуй. Даже не понимаю. Вин PAPZAN işte. Первый öldü. O ULG. Aa, ничего. Материнка нeyse. Бля, ноктал adam. 1-2 хала. В спину еще ты ей Фу! Панцерфаус от нас это ночью. On the side of Luminosity now, full reset, fast reset has to become instant because Expendables are here, ready to punish the Snakers. Sees no other option. Back them off. I was gonna say, speaking of duck shoes and the rest of the Expendables with a тоже хорош. their timing and their ability to pick Неплохо those держится. parties has been so good this event so far, which has caused them so much success. Пират, КМНР они спокойно отогнали, и Манейн спокойно нюхтера. Под ДК, да. Под ДК Манейнила. Перелор, ты ел РТХ надо. Надо сперва зону закрыть, а потом только играть. Это сложно будет. Хотя ты ей сейчас может подставиться, они вообще не ожидают здесь перона. Да. Бля, какая же им пизда. Чекни. Делвун, чекни жопу, блядь. О, все. Двойное проникновение в прямом эфире. ГГ.
thought he had an angle on them, but he doesn't. This is Вообще не ожидает. He's gonna find it. That's the first knock, and they have struck. TE is gonna back up. It's a 5-second bait. That's all Ixleft needed to be. Park a bike outside a shack, go, okay, we'll shoot at it for a while. Force him to stand still and shoot for a second. Summer is gonna take full advantage of that opportunity. One down, Expendables forced to move. That was a beautiful В принципе, неплохо заехали. Now the Expendables Ты down ела. just 2, but if it's any 2, it's gonna be Tanvu and Duck. They have put in absolute work. О, бля, Локи. What? He seemed totally camouflaged in there too, but able to spot him through the leaves. And Duck Juice finds one more. Потрібно було Римма. Looking at the rest of the circle now, most of these teams are centered up. It's actually going to be question marks spreading out as much as they can on the west side. I do like that for them, but this fight has still not concluded. Both members of the Expendables Хаешки. closing in different angles, but Summer is going to go down. Ебать, еще огрызается. With the flash that it flew, I think he thought that they were looking his way, but the flash that it lopped on over alerted them to his approach, and now IGL down, but Ixleft and Milk are still easily paying punch as they go up against Имбовый камень какой-то. Rotation as well coming from Petrichor. We saw them on that west side, skirting all the way in the south in the unplayable area. And 6 kills to their name. They're just looking for this last member of the Expendables. If they're able to get rid of him, they can still have a hell of a game ahead of them, especially with some third-party opportunities. Mill heard the nade popped on the pin. Хорошая хае. Флешка. Разъеба. О, бля, миномет, танит ядрота. That's an unlucky loss of a teammate, but he's gonna have to solo this one out. О, Твайстер опять пиздит. Батулин упал. Адо Зилах нагло играет, правильно делает. Ну-ка, зона. Банда. А, нихуя. Первый в кайфе. Но она что-то сахар надо. Соник Старых вообще заебись варлер. Двоих внутрь и Кен снаружи играет. Твайстерга вообще не повезло. Хотя хотим тахсаларан хуй поймешь. Ну-ка, хае. ГГ. Ага. Question mark can't fully commit to peek into the ball because they would be shot down on approach. So You first? like if we can chill just a little while longer. Question mark has no reason to push us here, so all we have to do is wait for long enough for question mark to back off, and then we make our play. But the issue is these nades, they're hidden, and now, well, that's Lou down for the second time. Yeah, Navi also has to move, which is causing all of this headache here for Twisted, and question mark does want to at least try to get an angle onto this. Maybe they can get some points. Maybe they can get a knock and cripple the teams on the west, because that would make their rotation in earlier. Да, Твайстер вообще, я не знаю. Как им там жить? Еще Тайлу вдвоем на краю сидят, прикиньте. Тайлу сидят на краю. Они еще, знаете, сколько тут закроют? Тайлу тут всех закрывают вообще. Спайр С3, да. Да. Эх, Дрейк. Махта. Нет, Твайстерга максимально хуево. Вообще максимально хуево. Да. Дявый. Куемнер хасенерлер СДК. Тайлулар, блядь, еще и успевает закрывать. Пиздец, я не знаю. Или как осилили. Навидер в фулстаком один вообще. Зона Акириллер. Бам, пиола септерлер. Бери первого халади. За зоной и то. Элле. Так сегодня.
angle position. He'll do what he can to support the rest of the Соник team. стабилер и каллер He уже. has absolutely stepped up so far in this event. Охуенный молик. Surprised Gen.G opted to swing west on this one. I thought they Куда would все, face towards без the шансов. east, but you see Tiggleton, the solo play out there, he must have just been applying enough pressure, harassing Ладно, enough Узи. for them to second guess that option. So question mark will also go down. Сониксы выиграют, походу, наконец-то. And it's going to be between Sonics here on the north side as they're starting to take Слишком control, but комфортно Navi has стоят. just been fighting, embroiled in a fight for Вообще his все у soul. них те. Question mark taking cash Кимдан away, угол so they долба, try to да. come around and again, I mean, Под Соникса. D+ Kia, 'cause they were the one, but they have been holding the fort here for a while, even getting crates while sat in this position. Only 2 kills. ДК просто має мою нокта рахта. Ну, добить вот это. Opponents, and somehow, well, they're still alive. Бесил душманит. Question mark, 6 kills to their name, about to approach a top 4 situation as he О, бля. Еще диглы патата на кейба, да. survived. D+ Kia have just made this an absolute Alamo for themselves. What a play. Перо чили до конца. Топ-2 ларалу. Again, D+ a team who are saying, they don't have the fire. Навилар. They can play it safe. They know how to Джера, Навилар либо Соникстер. defending the hell out of this ball, and that's top 4 guaranteed. Just give them a ball, and I guess that's really all they needed. As we now look at this approach here from Na'Vi. 3 members up still, but Sonic's so strong, they really haven't had to fight all game. Yeah, while action's been going on elsewhere, we have to keep in mind as well that Ixlift is still lingering on the southern side all on his own. There's no reason for D+ to expect there to still be a snake riding around on that southern side. So we'll see when he opts to reveal himself. In the meantime then, as you're saying, Na'Vi, Sonics has got to be where eyes are bound. But with question mark falling, I was just going to say, I think it made more sense for Na'Vi to try and wrap around the other way. I Я also, PAPZAN to be нахуй. fair, I Мат. agree with you. I thought they Смотри, would have вот wrapped связь that way, играет. especially after 5 getting rid of геймеров, Twisted естественно. Minds as well. They had Северный the мид. opportunity to go, but they've actually started to position themselves more towards the Sonics, which again, they have really good position here. Again, it's a corner. I mean, I know Ну, they're крада. in a circle, but it's Типа ты старше very, меня, very что ли? edgy anyway towards А the Режик, northwest. средний бата. Ну, If somehow, by a miracle, this one Беми, swings кто такая? northwest, everyone is coming Дрейк, towards блядь. the ball. Everyone is coming in towards their content. They know they're gonna be бля, Дрейк. this entire server until Хорош, хорош, махтал. they are the first ones to go, so might as well stick around. Yeah, and they also couldn't move as well just because of D+ Kia, right? They had shown it. Пасит перо, да. I mean, was harassing them, but they saw the fight, so that maybe we should just hold back, as you said, just wait for the next shift, because they still do have that option. Again, the more time they're doing nothing, the more that allows for other people to make mistakes. We talked about Uber, great at abusing other people's mistakes earlier. If D+ peaks over, if a Sonics player gets greedy and they're just sat around doing nothing, oh wait, they knocked 2 of them for free. Great, now О, we can буки play. перо So на no ютубер, да. reason to move. In Navi's case, before you have to issue us, well, in 55 seconds, you have to. The thing I worry about now for Sonics, though, is the snake of Ixlift as well as D+ Kia, because as you said, whoever starts the fight off, Бо херень whether крынгара it's вообще, gonna be типа. Na'Vi that's gonna go for that third party, or Sonics will Вообще jump on that начилила opportunity робот. as well. It's a weird situation. Буки харагар бутылки хеменер. In this split, but they have to. I also really want to see them just swing. The thing is, I mean, this goes to both Na'Vi and Sonics. They both know. Агара разчил бардаде. Перо якісь місця було поле. Маємо корюхтах. Кілеріго. Right behind you, and they don't dare do that. So they try and play contain, they try and play control, and for Sonics right now, they know, great, it's on Na'Vi to make a play. And if they can force them, if they can force Na'Vi to make a western swing, that's just Sonics taking every single foot of Na'Vi the one space killer. off Охуеть. of Na'Vi's push the other direction. That being said, though, Na'Vi is just looking Кейла so дохта. unstoppable at this point. 10 kills their way, still 3 members up, especially with how many teams were crashing them in the center, because they had been center, but they weren't just sitting there. Ну, если честно, я больше за Сониксов болею, чем за Нави. Но я понимаю, что Соникс это только американская команда. У себя рекордирующий результат. Декала до сих пор в зоне. Бо, вперед, ля. A threat removed for D+ and for Sonics as well, to be honest. We know how dangerous he is. But once again, Minuta able to stand strong in the ball. As we saw him swing around and start trying to clear out the land. That's also smart use of time for them to Да надо бы, по идее. they're not doing anything. Let's just Постоянно арбата. but there's no one behind us. It's a good thing for them. They cleared out a very big threat in the late game. Well, again, we wanted them to be more proactive, and we're actually seeing that from them now. So this is wonderful stuff. But Na'Vi now started to make their approach a little bit. Now they are in circle, and they're very aware of where Sonics must be. How does D+ get impact in this fight?
You'd have to think they imagine. wait. Yes, but how? Like they have to step at some point. They have to peek out at some point. They have to show presence. They have to try and force Na'Vi to go the other way. If they can do just Не лихая, не хуйня. then back off and Просто я вообще забываю. Sonics to make the third Модер, party не play модер. early, that's all they have to do. Americano shoots on Не over. парься. I mean, the H-Win and Shrimsy peeks Дядя, убах. Давай, убах, разъеби. They just sit back and wait. Убах, короче... Without a chance to aggress, but here they come. О, бля, пиздец. Декалар. И какие не бля. Бля. Oh, but the nade from Alia, but still the damage has been done. It's Давай. just on Americano, and you know the Sonics have seen this in the kill feed. Na'Vi had 3 second places yesterday, but they were all taken away by the Snakes on approach, and now what was a 3v4 Аля. in Na'Vi's favor, but Аля, 1 в 4. is Alia Дядя, барда. all alone, trying to take down the entirety of Sonics, and it just Гиль барда. finds one, but H-Win with the MG3 is there. Бля, давай. After. Welcome back, Sonics, on the server. Here we are. Great take-o win for the boys. And they got into such a good position early, and they harassed teams moving up to the hill to try to take out D+ Kia in Genji as well as others. And that being said, I still have to very much say the play coming out from Na'Vi was disgusting. The amount of fights they got and they were able to win. But also, D+ Kia, man, they were in that for so long. We want to see them aggress. Well, sometimes they don't have to because teams will come to them. And when they did, they were there Sonics. defending that spot as best as they could. But in the end, Sonic's smart play. They tried to breach out of the compound early on, set up mortars as well. Didn't work for them. They backed off. They disengaged. It worked out for them in the end. They got Наконец-то themselves the win. Now Гейдлер. head over to highlights and then over to the desk. That's right, slow and steady wins the race for Sonics here on Tego. Викрутига, голосование. Able to clean up the rest of the competition towards the end. We're in the highlights here, Toffees, and Sonics looking fantastic. They were desperate to go into the top of the leaderboard, and they managed to do that. This is a big game for them. Голосование будет в основном. Это ноябрь был только. Took control of that circle. Honestly, I thought D+ was going to be in a position to win PG, this one, yeah. especially off the back of that massive drop. PG Cup that they и got. PG But Cup, the chips was ладно. too much, and I think due to the fact that that plane was crashing on the start, I'll talk more about that later. Sonics played it right. They went to a spot they Hayır knew they admin were de. able to sort of slowly Бәдәм. work their way in. Kanka mental boyap kiren tu gura хуйня на гурдане банды ин хайгин. Also mortars here in this game, seeing a little bit of it. Didn't get to see too many casualties from that, but here, for the most part, the cleanup crew is able to step in and remove Na'Vi. Короче, больше As well, having a big модер это game тот, here. кто We witnessed Sonics being кто able to take чат, the короче, victory. It's obviously an important контролирует one душу. for Sonics. It's been a bit of a rocky road so far for North America, so Sonics on the board, lovely stuff. It's been a country road, for lack of a There you better, right? go. It's tough. It's been really tough, but it's good to see them make that move. They're a team that we know. Despite the lackluster performance in international play, I don't know anybody who looks at these 4 individual players and says they're a weak team. They are incredible players. They just haven't been able to get it going. And so to see this game happen, Да. especially on Общая Tego, таблица. maybe that's the jump start for going forward these points. Сербер до сих пор на втором месте. Прикиньте. Na'Vi is one that I just brought up, of course. Fragging out here. Чтобы вы понимали, Сербердер на втором месте, хотя они играли только 6 игр. 6 игр, Карл. То есть завтра... Қан булар следующий нюбары. Завтра булар. Харсан булар булар. BC. BS. Бүгін АБ не үйдер? То есть бәға АБ не аута, бүгін АЦ не үйдер? Оқытан БЦ не үйдер. А вот сервер только 6 игр. Они еще взлетят. Допустим, декалар это вообще, не знаю, Твастерами субтригделар, LG'lar субтригделар. Пероларами. Навилар. Тейлулар хорошо, прям хороший отрыв. Если даже серберда начнут ебашить, то имбирь. Тейлулар и кисмистер болларову. Гварди, бля. Чисто залетные команды. Forest Gaming 20 поинтов. Question Mark уже за 2 игры 15 поинтов взяли. Дана Валар Вонис поинт. Блин, и все, Эбильдер Блай. 9 игра. It's not only the fact that we maybe hit the nail on the head whilst we take a look at the points coming in here from... На самом деле, Sonic Старга просто с зоной повезло. Они АФК сидели и просто вышли, все.
Просто повезло зоны. And it seems like a more mature Petrichor, which actually is just an extremely... Не сказать, что они кого-то разъебали до того, кто... Они просто такой. Просто на рандоме аркейд битты. He's a great teammate on comms. This guy knows how to sort of keep it easy and get along with everyone. My favorite conversation with him this morning was because he's on my fantasy team. He's like, I'm too expensive. Right? He's humble too, and that is 100% true. Actually, all the guys have been very humble at this event. It's been cool to see. Well, again, man of the matches so far. We start with PO, we go to Ike's left, we go to Shrimsy. So far today, all-star lineup. I hope we kind of continue down that way, because in terms of the names that are popping up here for man of the match, looking fantastic. Meanwhile, though, still Na'Vi's able to rock that top spot when it comes to damage and survival time. They are doing so well. But look at that, interestingly. Question mark. Second when it comes to survival time. This is what I was kind of talking about at the top of the show here, Toffees. They know how to survive. They might not know entirely on the international stage how to wrap it up, but that should, in theory, come with time, right? Absolutely. And I will also, for those of you at home who are kind of, you know, maybe it's weird that it's all teams that have been played 2 groups so far. Remember, you're going to take time for total to get up there. But yes, Na'Vi completely unstoppable. Question mark. I think you are right. You've nailed it. You said at the start of the show today, they're a little slower paced, but they understand the map. They're going to make good choices. I've been really impressed with them today. I'm glad. Thank you. I appreciate that. I like it. I have really high hopes for them. Because again, I feel like there's been so many times where they thought to themselves, okay, we're the overlooked team when it came to EMEA. And now it's difficult to overlook them when it comes to some of this start that they've got on the board here. Beyond that, though, do you have any other teams that kind of really stood out to you for Tego? As far as Tego, first off, I'm going to give a shout out to Soul for jumping in the glider and going scouting in it. I did like that. I don't get to see gliders very often, so it was fun to see Soul up there. I do think D+ had a good position. They got some good guns. They weren't able to sort of convert it into the top 3 they were hoping for, but they played that spot well. And I will give another shout out to Tyloo. I know we've talked about him a lot, but 755 moved so fast when that circle popped. They found a position that set them up to get into the end game. At the end of the day, they never really made it out of there, but the preparedness of them making that call so quickly was really, really mature. I have to agree. He moved at, what, 2 minutes or so, something like that. Admittedly, their drop location, a little bit favorable for them to be able to make that rotation fast, but usually in a circle like that, you're kind of expecting it to be a little bit more north than it ended up being. Not to be the case here, but if it was, who knows, you could end up in a similar situation to what we had in the previous Miramar, where they have the right compound to play off of. And it was deeply unique as well. The circle was south, but remember, it was a crashing plane. And for those of you who maybe at home don't know what that means, 10% chance it procs. It means that the end of the flight path is a lot lower than the start. So that's why you saw that sort of funnel by all those players on the map, and I think they capitalized on it. All right, 18 points goes the way of Sonics. Again, though, it was kind of a slower game for them, so you still have Na'Vi being able to rack themselves up 18 points as well. D+, very much needed points here, because I do feel like this is a team, Toffees, that could potentially sit on the cusp, and if they're getting double digits in games, that's going to be quids in. Absolutely. They're doing great things. I'm not quite confident that they're giving me what I want out of that team yet. I'd like to see a little bit more. I think for me the biggest walk away today is Petrichor just looks amazing. Yeah, it's a slightly different style. Not wildly different, but slightly different. Enough to be able to kind of make that slight alteration. You know, and Godspeed said Petrichor's not afraid to take a fight, and they traditionally aren't. Today they're not afraid either, but it seems like they're approaching them a little more planned, a little more scouting, making some really strong choices in how they're starting those engagements. I like how it looks so far. All right, let's take a look. It is, of course, Sonics here with a win on the board. That's going to fuel them. Now, what's really cool about this is that relative to PGS1, we had Sonic starting out in the groups. Then 17 came along into the same group on day 2. This time around, you've got 17 have already set their pace. Sonics gets to set their pace, and then we get to day 3, where a potential conflict may brew, but we'll see if that occurs. It will. I mean, because to be honest, 17 got 43 points yesterday, and that's a pretty good start to the weekend. So Sonics, this win's going to put them on the same track, and then they have to make a tough decision tomorrow if they decide to conflict, because I think they're probably going to both walk away in that 40 to 50 range. All right, well, I'm getting word that we are almost ready here for the game, of course. Any expectations for Erangel? I
expect it to be fun. I'm hoping we finally see the mortars go off. We saw Да, да, алло. didn't come to be. Все. Maybe this time. Все, они борда следующий. Thank you so much, gentlemen. We are now going to more of a vanilla flavor, if you will. The map that started all back to Erangel and maybe a reprieve for some of these teams, but so far these three games. Дробоеб сохманнык дробой кихени юан. Если конками категории не дружба. Беда? Это же интернет. Манава спокойно кинет, так сказать, эти юан матасах баранкалхем, блядь. Всем будет поебать максимально. Мигин с какого дня помнишь? Да. О, бля. Был был довольно нахуй. I will say, actually, most planes this entire event have actually been somewhat fair. They haven't been too crazy. Most of the area, as far as where these teams want to drop, has Где-то been хил, наверное. accessible. But looking at this, he sat there. Maybe he was Эй, походи, я недавно PAPZAN крибанка, если стрим не. Эй, смотри, крибатюта, 50 хайстами. Вы просто не видели. Чере, зона Хандыга. Блядь, я хочу сосновку видеть. Сосновка хайра, пожалуйста. Сосновка зона, крыхмарам, 50. Да ебал, а мне тебе говорю. Да навала чмо ты длер коталлер. Секундуль. Now, there is a fun statistic that caught my eye as I looked through the leaderboard of today's matches, and this is a statistic that I don't think I've ever thought of before, but considering the fact that for 8 of these teams this is the first day of this event. Бля, ну на мотоке опасно. А, хотя вектор дахарит. Танхайбат. Справа вверх-то. Everybody except for those two have had a top 6 or better placement. Every team except for them two. I was looking for, yeah. And Почти угадал бы ты, Алиш. biggest thing, it's still, we always talk about, you can probably relate to it as a former pro player yourself. Ната Джехен Бардабахлах, да. Черты душманигна. Баранха сягна до конца. Нихуя, ты что, терпила, что ли? Короче, с локтями бам берут. 每个人都愿意配合的更默契了一点。其实最大的变化还是我们打的更有侵略性了一点吧，以前打的太过于保守了。先进决赛吧。Our goal is getting into grand finals. We're at the trajectory they're at here. So far, seems pretty. Seems pretty within reach. More defensive, now more aggressive. I think that's the individual step-ups of the likes of Xiaoyang that allows them. Like when you only have one fragger, you can't base your entire team off of being aggressive. You'll have Shen to help the defense, but outside of that, you can only punch so hard. Now, with more firepower in there, more prioritization of going aggressive, they're all shining. Yeah, and also the ability to know when to go aggressive and when to pull back, right? And that's something that I feel like Tyloo has done an amazing job. And even back to that last point you were talking about, it is a confidence builder, and it also just shows how strong this lobby really is, where all the teams are able to punch into that top 6, find the kills as well as find good placement. Exactly. Let's listen into Darova as well and see what they have to say, as I believe we'll hear in with Seoul. 대회를 위해 뭘 특별히 준비한다기보다 이제 저희가 잘하는 걸 그만큼 보여줄 수 있게끔 연습을 하고 있기 때문에 딱히 특별히 준비한 건 없습니다. 지난 PGS 때 MVP를 해서 아마 트라이얼 1등이 된 것 같은데 이 기세를 이어서 PGS2에서도 MVP를 할 수 있도록 최선을 다해서 할 테니까 많이 응원해 주세요. So, such a nice guy. Yeah. He is one of few Korean players that I've spoken to. I mean, I don't speak Korean, but he has pretty decent English. And he is just sitting down having a chat with him. He is the most humble man on earth, and it's always a joy to talk to him. I was about to say, oh, what happened? Taman just kind of catch a break today. Here. First he gets shot out of the air on an entry on Seiko. It's like, EJ, come on, man. But bouncing off that, so yeah, kind
kind of talking to him and looking at the way that he interacts with other players, you wouldn't know that he's an absolute killer in the servers because he's actually really kind of a jokester, right? Чемпион. He likes to have fun. He likes to Разъеба. Бедоху. О, нахуй. Раздете. Ол быгар улами. Папа, ты чё бьешь маму дверями? Ну, слева нахуй. Так что я чемпион дома. Так, что происходит? Твайстер ставит на общаги. Экскаватор. Куэмнер ставит на... Нихуя, Куэмы охуенно заехали вообще. Ангар и душку взяли. Декала переконструктор и траншеи нагло стоят вообще. Одобряю. Фордер северный заезжает. Северный был начало от романдок. Теперь авторина. Джинжилы тоже хорошо стоят. Джинджи хорошо стоит. Навилар хангабрандар. Так где-то он на Венеции не лалар была, чтобы резко быстро выехать туда. Мянавар. Либо рожок киридальта. Мянавар уже Венеция на трохтера. Чтобы быстро выехать, если что, туда. Ты елар рассчитываешь, это будет вверх, поэтому через Дейдер и Кардладам барахтера. Дейдер занимает Ясную Поляну и ангары. Бо начало амана трохтера. И пуенький тахсера. Балахайся на дороге. FF тень на киндахтере. 10 поинтов. Их можно пиздить спокойно. Да, на валар. Найс. Лидер. Иноникс. Иноникс не вывез базар. Локи Ноктата. ДЛ. Силу приопоздал, походу. Ну-ка, нок. Да. Чё, не нокнуло, да? Укутыварды, тебе укутыварды. Заебал. Тебе на... Это же опасен, то, кто там банят клипы, да то, кто нарушение авторских прав, типа. А Мандекстрим, по идее, авторские права того, по идее. Нормально. Ну и тогда навал Аркейдлер. Пиролор только выезжает. Детейлор едет в спину. Блять, опять Тайлу нахуй. Тайлу опять охуенно сидят, я вообще не понимаю. Как? 50 охуевший детектор линк, бля. Вообще весь центр держит вот так вот. ЕЛР в однушке едут. Фордера вообще взяли северный полностью. Тайлу дико дорди. Ну, блядь, что-то Тайлу вообще охуевшие какие-то. Жестко нагло играет. Пиздец нагло играет. Ротация ЛР охуенная. Стрельба охуенная. Коммуникация на доктора борта, решение на вообще моментально борта. Микро-макро не работа, на вообще, я не знаю. Борта имба. Пиздец охуевший, да, не знаю. Что-то жестко ебут. Новые легенды в углах. Как 17-й курдок. Все будут сейчас после вот этого турнира ходить и такие Тайлу, блядь. И на следующем турике Разъеб, ну, проебутся по-любому. Если вообще этот выиграет. Да, посмотрим.
Люди, которые доминируют в одних посудил. Ну да. Это слишком сильная доминация. А, охуевший, да. Зона низ. Индин, да? Бам, северный. Пиролор едут вообще охуенно. Бля, Пиролорга вообще повезло. Фордер тоже охуенно, поехали. Тайлулер могут не торопиться, по идее. Там с этого сыграет. Заправка Танзона на Гавамбрандер. Но все в северный поехали. Блядь, Сталбер. Жестко full shift вверх, вправо. На пятую зону баталежик. You have право бронить это, а? Но справа вверх было вообще. Тайлу на Гастаутер вообще труба. Ну, я и говорю, то, что Тайлу раньше, да, они хорошо стреляли, но по да, по макро они как бы не очень были. Перфектиция для бугла. Какая хаешка набрала туда. Чи. Нихуя, где встали Твайстер. МТН пока переждут. Бля, силу с 3D по-любому. Есть шанс уехать прямо сейчас. Батин там мансует. Твастер, блин, суб-3 был на бедре. Их самих закрывает уже. Ради одного килла они сейчас проебут игру, чтобы вы понимали. Твайстер. Окей, все ноктово, блин. Миномет трудов-то. Миномете крыльям это. Ну, ага, чугас, ищи себя. Ебать. Меня там есть это. Это хороший честь. Ну так и угадывается, по идее. Самое это примерно крауна, и вот как ты, типа, как она. Так и угадывается, по идее. Держи, детейлера трахнули. Отогнали. Детейлер раз заправка окотылар. Джинжилер спокойно поднимается. Это может зона и влево уйти, и вправо. Может и... заправка там детейлера не автодедумись. Да, и на них уходит. Под ТЕ будет играть Тейлор. Блин, мана трохтера. Мана метка. Им надо берег там играть. Зону закрывать. Перелор на Соник Стар. Соник Стар хотят второй? Фулладить. Еще и пока. Нави новичок был с ЛГ Кибита была тогда. То? Навилы же давно были. Они же прошлые выиграли еще. О, бля, КМ саб-3 для России. КМ вообще плохо. Твасти решили запушить КМов. О, бля. Дьявол надет. Перфектикция для.
in a straight up 4-on-4. At this point, fortunately for Twisted Minds, they do have the man advantage, but yeah, this is just rough. For the casual viewer, you go, why are people so obsessed with this spot? It's on the edge, there's nothing to fight for here. Well, maybe you don't know that this next circle is going to shift away from water, it's going to go north, and this should, if not be in, then on the edge, and there are only so many spots available in this area of the map. Now, for anyone who's ever played Arena or TDM in this game, they will be well versed in practicing in this area of the map. Let's see who's going to come up victorious. Summer, the IGL patch code down early. Bir olarak son ister hasenlerdir. Bir olarak pozisiyalar kadar moda. Какая-то продажная. Да, зона обогатылар. Bu Суиденкилер будет играть, пытаться за зоной. Спину хаем коре. А Дранки будет пытаться закрывать. Но Навилар тут был консулергер. Джинжилар крашат декалера. Не вывезли базар. Тониста хасилар. Навилар их закрывает. Джилар Гитлер. Крат, Тейлулар вообще нагло стоят. А то один оборонцы, блин, саяқтары. Бу, пиролар Соникстар хаптылар. Но пиролары билген Навилар хавалар. Ол бардылар крат. Пироларга пиздец. Пио ног. Пио доели. Бля! Он мог троих нокнуть только что. Без шансов. Тейлор стоят, закрывает. Бля, Тейлор вообще трахает, я не знаю. Навилар Фордары души нагелар. Скипи маневры только дело времени. А, он решил уехать просто. Твайстер до сих пор душит Сиулу. Но уже когда Тейлор заебали, не можно бедер хайдлер. Ага, рядява нагадяте. Не ребята либата. Бо. Тейлор вообще ебут. Просто всех вообще трахает. Ног бада, блин, карта Тейлор лады едят. Ага, те, спайрик. Хайда. Декалар прям едут под Батулина. Время Батулина. Не дожал. Хорош, дожал. Батулин доел. Тейлу Спайрен Хайда. Спайрен доел. Калаш коряк играет, чел. 755. Это вы понимали. Наверное, чемпионы мира. Мин, кстати, на днях ставка ламбора выглядит. И скажу, что букмекеры и пидоры. Я выставку выиграл, я 3500 закинул, короче, которые были из донатов. Поставил на Counter-Strike, получается, G2 против, когда они против кого играли. Я поставил на G2, они выиграли, я поднял с 3500 до 6000, где-то так.
до 6, до 5, короче, так потом. И потом что было? Они просто взяли и заблокировали этот, типа дохуя подозрительные аккаунты у Симена. И типа повторная проверка на Юпитера, аккаунт, якобы. Но там надо, короче, видеозону накопить их надо, о, доктор КТ. А по видеозонку, сука, они не звонят, типа. Который Эрих Питема надела, короче. Это такой не. Будь да, ребята, рано. Кластер бутилер. Его и Керенер халлар. Все такие лидер. To have full control of the 2-2 splits. This is phenomenal PUBG we're watching. We could have an entire showcase built around just the rotations that the Expendables have been doing over the last minute and a half. Well, even the way that they, as you said, have anchors into this 2-2 split, just beautifully holding out Tai Lu, and they're able to recover. Бля, Tai Lu, ты нах. Про него, походу, забыли. А, он понял, что умирать за зоной. Spreading out, as you said, taking the fight to multiple teams. I wanted to see Arena get a little more aggressive on this west side, but they actually can't because LG has been holding them down for so long, and LG's rotation in the south was wonderful. Yeah, managing to maneuver on in. It hasn't been a high-impact game for them so far. Only one kill, but coming in fresh. Limited to no casualties on their side. Helmets, vests should be fresh. Utility should be there. Abi karrieri buldular bu. They're ready for up-close endgame, or as up-close as these endgames get. Up on the stall. LG-ларами могут базариться на топ-1. Но ты елар, мечи ты елар. Вообще нагло делаешь. Каларин что-то таслер бата, где-то. Но... Вот так пытались. А, жестко влай. Капситили генер плать. Там столько информации за одну секунду проходит, что... Охуенно, наверное. Это же пиздат, когда так играет. Он не фанит, он не акробики вообще. И меня команда накуда. Когда все понимают, что делать. А не так, что сидишь такой, блядь, и надо кому-то разжевать, доживать, типа, что ты должен делать, типа. Сумма я отвечу, да. Той, кем я хочу, кем я торгаю. Винлайн. Имели стрим долларите. Бустер багато. Бустер того там заебал. Да. Даже не кадрил. It's just a complete difference in mentality and playstyle there, and as I say that, Daytrade now starting to make their push up towards Na'Vi. This is going to be very difficult for a duo. I mean, we heard from Expendables earlier as well how their communication have gotten better, they've improved on various fronts. To be able to go from a compound hole to a 2-2 split to a 3-1 split. Малыти крапу. Необходима повторная верификация. Так и так, паспорт компортный бляха, я. Пройти в верификацию. Все, ожидайте звонка оператора демонтера. Бам. Бухуня Моноборт на сайте Моноборт уже хули бы там Телеграм отписался с ними. Бесполезная хуйня. Пидорас динамика делаешь.
И некоторые, которые сейчас суд танка ехали доктор. Можно с ними судиться? Может, парафла по сути сута спыки и думать доктор. Знакомые юристы есть, так что не знаю, может парафлить. Может, что получится. Рейдер. Про индике было. Тиен кальбюки. Но... Охуенно ж. О, блядь, таск внутрь. Последняя надежда. Заебал. Как стахнет. Летает. Прикиньте, вот этот камень всю свою жизнь вот там вот просто стоял и вообще кинда на тухаматавла. И тут просто ким, блядь, эти дейдинки хилерейны сутнуки АФК. И, блин, барки Хандыга команда отлетает, да, и это будет 1 поинт, плюс 1 поинт. Тупо из-за того, что Дей там полежал. Но никто не умрет, к сожалению. Максимум эти я Лёгань. Но он сидит в этом гарике. Я видно. Я пох. Охой, сам дурак. Никогда не ставьте. Все это хуйня полная. Я просто решил, типа, ну, все-таки задонатить, типа, как бы лишние деньги уладить. Только ЭГ поддержка отпадает. Я хотел ее, как бы, вдруг, типа, примножить ее и тому подобное. Я, получается, 3500 поставил, 5 с чем-то выиграл, и я хотел 3500 обратно свои снять, и все. И играть только теми деньгами, которые... Нихуя, гайда! Вообще, супер тестер-то. Я хотел играть теми деньгами, которые чисто вот на сайте останутся. Но, как видите, вообще нахуй. Разы вывести 3500 тенгрю по разу же. Бам, нахуй. Куда нахуй газующий это? Повторная верификация. Долбоеб будет паспорт, буду там брал моноколор бля, на камеру. Охуеть, блять. Хотя я регистрировался через госуслуги, чтобы вы понимали. Документ работы кинерговал. Нахуя мне еще брать и подтверждать со своим паспортом, блядь. Типа бумин. Блядь, ну долбоебизм. Наебало чистой воды. А прикиньте, кто-то так выигрывает по 100 тысяч, по миллиону. Деньги свои приумножает, а потом вывести не может. Это жесткая наебка. Геймдизайнер, баран, наконец-то что-то годное сделал, 9 было. Да-да-да. Типа, блядь, да это я камень поставил, да? Механик ты вот едем Хандыга. Вещи зерев, да. Ты доктор багато, а пактор багато. Вьетнам, надо доктора. Но красавцы, да, тоже нихуево так взлетели. Щидера. Буварди, бля, жесткий костяк тебе был. Постоянно стабильно играет. Стабильно играет против про игроков, типа, ну, про Ортулар Гардиеву, вообще стабильно не играет. А разве Лэнс Петтер? В любом случае, это уже рандом ботах пулать, а командное решение и тому подобное. Но Нави лишь слишком зажатый. Я АФК хатар. АФК хатар наверное, поинт 5 долларов. Жестко грязь. Ну, все понимают, что он, скорее всего, в гарике только и лежит. Только в гарике может лежать. На Вилар, короче, слева хотят нокнуть.
слева нокта сторона могут слева играть пулач. Понимают, что ты максимально распитанные стоят. Из-за этого пытаются на какую-то сторону надавить. А мы просто вариант это левая сторона, ну, от Нави. Потому что правая сторона там голая гора, Алрати. И получается, видимо, на смог-то был это именно сторона. Видите, уже последняя зона прошла. А сверху они так играть не смогут. Трое поехали, один кроет. Барда. Хороший заезд. Одного потеряли, но не страшно. Манаега включать всегда надо. АФК так кто-то. Хорош. Мел, блядь, ебошь. А нахуй. Не, петуха рейнба, я не знаю. Вообще. Ох, Нестер, бат. Корея, ловит. Корейцы. Корейцы они куда входят? А пакту Азия, да? Азия была, да? Корея, что ли? Вьетнам это-то. Thank you, boys. Yes, expanding and surpassing all expectations here. The Expendables are looking for Да, Вьетнам, наверное. highlights in the post-show or post-game, even I should say, brought to you by STC Play. The Expendables, man. Wow, what a performance. You know, when we came here to this event, I expected Cerberus out of the region to kill it, but I thought У Монтана можно спиздить это. Википедия это. Вьетнам nga basta kami sa buhay yutar. Di episode butar. Манна 1,5 бутар, манна 1100 бутар. А прикиньте, маннык чисто вьетнамские хунялары, где манна билеген раз уже бастыгы местелых на, разово на. Бам, алтанолях. Иккионан. Это общий же призовой. Бирме не было, да? Лям призовой. Елер раскатрахнули. Варди петух тем бля. Дисбалансе. Да, Вьетнам. Ну-ка, тут корюхаля. People would have said the Expendables were going to be having this many points by the time we get through the halfway point, basically, of day 2. I mean, look at their points. They've guaranteed themselves pretty much that winner's bracket here. That is Да, по максимуму. Тейлор Шеннеричей бит. Убахадер, прикиньте, 17 киллов. А? Отдай. По дефолту, а? Старичок не сдается. Ебошит. Химес 16. Джо Янг 15. Первого 15. Тейкон 14. Танву 13. Ксиабей. Хотя он 6 игр играл. 17-е. 17-е себя еще покажет. Я в 17-х верю. Мне кажется, 17-й выиграет турнир полностью. Бам. Тайлу на первом держится. Бам, кады? А? Обогнали? Первый лари мехимя делаешь. Но в любом случае вот это отрежу очень сильно. Бо ики особенно.
yourself to find some placement points or fighting your way into fourth place. Navi finds a way, but that's what world champions do. They look amazing, but they don't look as good as these guys did in this. Карбо, он все по 3 килла сделали. Бам-бам-бам-бам. Все максимально стабильные. Нету такого, что кто-то берет и отличается от кого-то. Ну-ка, а по киллам сейчас обновленное сколько? ТЕ. Танву 16. 14. 15, 12. А 3 второго тохов. А по максимуму дамагу? Аля. Аля дамаги рейд. Гитол скилла зато не бей. Example. Сюда. Фидбэки поинт за одну игру. Чисто за одну игру взяли. Фордер, бля, 0. Ха-ха, бублик. Соник Старбирж поинт. ПМНР бир, бля. GG 1. Дявый. Твастер хетта хотя бы. Олоба няхахне кутари, да? Я корвики. Здесь прикол был, да? Upwards, you can just close it for the night, go grab some dinner if you want. You're probably in pretty good shape. I can tell you for sure Navi and Upward are locked in, though I do think Navi is going to be very irritated. Like, yes, they're qualified for the winner's bracket. They've got good points, but that's not enough for them. PUBG Mobile, you know? Alright, so let's take a look at who's in the danger zone here. As for some of these teams, I mean, there's not too much trouble just yet. If you're Forest, again, I think Forest is definitely the one that is actually kind of shaking in their boots here at the moment, considering 21 points and 10 games played. That's devastating. No, I would say that they are deep in the woods with very little chance of getting out right now. Ну, тут тормозит. Таблица тормозит. And again, if you're a team like Forest, or if we get to tomorrow and you start to find yourself looking very clearly at that bottom 8, then take your next 3. Бам. Гранд-финал 18 раундов будет. Просто, да? Yeah, and we also have OSN as well joining us here, so a huge thank you to them. Go over to osnplus.com and check that out here with the code GAMERS8, which is always nice to be able to help out all the viewers on out there. But beyond that, I think that, as you say, 2 games left for Forest. You have to hit big here. As you say, it's not over just yet, but you really don't want to be in the lower. You could have a decent back-to-back. Сейчас вроде опять перекур какой-то, да? Опять 15 минут. Some teams have a chance at getting a back-to-back. I don't know that Forest has that right now. I have to agree. The way that they've been playing doesn't. Like, we've got one player that's sort of been carrying them in Scabby, but I just don't. I don't see it happening right now. And I'm sorry, guys. I hate to say that, but take that. Go home, go back to the drawing board, and change something because what you're doing now is not working. All right. Well, thank you very much, Toughies, for joining me here. We are going to go to a short break. When we 17-е. Полтора ляма выиграли. 17-е. Нави. Лям 800 в общем выиграли. Твайстер. Кюиса гоникере. А? Молодец. Сониксы. 1 800 000. Дженджи. 3700 почти, не прикиньте. Тайлу 187 вообще мало. Фейзы. Лям 800. Баларбаш это университет. Question mark 1050. Серберлер, перволар. ДПЛР неплохо.
LG'ler. Foreign Agreement. Сербердер 350. Перолар почти 700 полбутер. ДПЛар 600. Luminosity 600. Foreign Agreement. Лям 800. Тамбалар башы. Билет команда болтырды. $74. 500. FF2 вообще 50 тысяч. И арена. Ребята. Дарова. 500. GPT 15. Балар 611. FF2. Hamı kırı olar bu arkadaşlar. Baltarar bence. Yok. Falcon'ları başı koyup attı. Балар da bence. Falcon'lar 15 сиделар. Чтобы вы понимали, Бумантан был 16 команда AORUS. 16 команд она проходит, получается, в отборочной дорога. Они вот здесь вот будут играть. Видно сетка. Вот все вот 16 командов, получается, 8 команд проходит сразу же на гранд-финал. А потом те, кто проиграют, они попадают в лузер-сетку. И из лузер-сетка и с этими, со слабыми, короче, те, кто проиграли вот здесь вот вообще в группе, они с ними играют. И тут, получается, еще один шанс есть. Бам. И тут еще 6, 8 команд. И гранд-финал тоже. Сколько? 12 раундов. 2 дня тоже идет. 2 дня. Гранд-финал, блядь, долго будет. 1, 2, 3 дня. 3 потных дня. Ну, Коржак стримил ролик. Это что за хуйня? Какой-то пот идет. Питер, еще нажишь? Федераль запрашивает... Ada tuh himata. Tapi seteng punya watang ke Peter himata. Летает это. А мы просто кассетер баллар бата, которые вот только начали играть вообще. Там оставили. Аржакалак туризм да. Аржак Битрович, блять. Да, трудно. Иду с ним варить. Это мороза. Ей. Джинджи, да. Джинджи, да? Джинджи же чемпионы. Вообще самые первые с 18 года чемпионы. Джинджи, ну. Баны кайдақтарына же тет медені тағыралар. Конечно, если кайдақтарына. Это кайдақтарына, да. Кайдақтарына, да.
Друзья, я вас приветствую. Это удача. Была сложность в том, что я не рискнул его удалить минимум ядровой древесины Охуеть. и максимум успевшей сгнить. Вот прикиньте, мандык мастер вообще хахахирига бартель было, да? Балларды мандык мастер. Пропилы попали на сучки так, чтобы их большая часть... 50 битлеров, а? По-любому там, не знаю, гектарами пиздят такие деревья. Это же имба дерево вообще. В том, чтобы следовать правилам 3Б. Бережливо свой выходной, то у вас может сложиться ложный. Очевидно, нужны лаймы, которых у меня нет. А мне важно, чтобы щит получился ровным, следила по черным водам Ладоги. Но для меня на данном этапе эта интрига висела в воздухе и буду... Очевидно, вторую пирогу я сделал бы в 1,5 раза быстрее и в 2 раза лучше. Как известно, опыт... Бана хадыре оголют его надо, Владь. Оголют там прям курду надо. Триковый зажим. Вы заметили, что я прихватил с собой шпильку поверхностной плиты. Для моей А как он это... такие кормы и носа пироги только условающего сделать бортня не будут зарываться в волну их кривые доски. Такие ветровальные материалы. По крайней мере, широкообрезов пика по борта все совсем по-другому. Тут невооруженным глазом наблюдается седловина, то есть прогиб посередине. И эта седловина тоже неспроста. Позже, когда я разведу борта, станет понятнее, зачем она. А пока я постараюсь пояснить на словах. То заметил. Так вот, пирога излишне верткая. Другими словами, она плохо держит курс. Так вот, если не сделать эту седловину, то дно пироги в продольном сечении будет выпуклым, линзовидным. И на этом пути видимся в линию бортов. Это позор. Это очевидно я дал маху в процессе. Потому в конце борта. Для этих целей мне через уже заготовленные форштевень и ахтерштевень песков, предварительно уложив по месту форштевень и ахтерштевень, я подготовил все для предварительно затянул, что если я буду делать следующую пирогу, когда будет, а в процессе загибания бортов шпилька неизбежно загибается, и, как известно, шпилька М8 сопротивляется не какого-то лиственного красного дерева. И доски гнуть потихоньку доски пихает это. Доски, хоть и из плотной ядровой древесины северной сосны, но содержат множество сучков, которые их ослабляют. Не зря сучок во множественном числе в русском языке зачастую используется в качестве бранного слова. Загибая доски на... Поняли, да? Сучок. Сучок тебе будет дыркла там арбаз. Типа дырявый день. Сучок. Я с этими сучками намыкался. Если так привыкнуть к новой форме и перераспределить внутреннее напряжение, то они, тем более, это только примерка будущих изгибов борта. Вот они, проблемные места. Как видите, на самых проблемных сучках дальше явно прорыв сейчас шел и будет посредственно к фаршту борта. Она ни к чему. Фрагать доту поверхностный масянь. 4 маленьких в этом. Второй раз как раз чисто, чем в первый. Все равно ты будешь. И кистанганы, что ли? Значит, куклая привязка подогнать и не здорово горизонт центали. Приклеил роста. Выйду поверхность. Но в первом моей эти дни будут. Когда мы слов про технику полтина в Берлине, так как движение бы использовать критических фронтов не загибался и не обломывался. В некоторых случаях завивать шканты можно и вовсе параллельно днищу пироги. А в качестве шканта у них сам на пироге не закреплено. Если клей. Эти иглы дикобраза справа. И прочего, эти еще моего моста. За год заготовка болезни строительства моста и пора периметру быть далековато от места склеил. Но чего в условиях отсутствия дорог. Строительство своей пироги с дефолтку перенести своих пружине мне почти пришлось разуметь на лбу. Выйти прямо с пироги борта и одной стороны временная вода на сборке, когда герметик. Вот она. Для наших предков решил воспользоваться этим замечательным внешней верфи, эту пропитку для канифоли с основами коры. Этого просмоленных корней будет хранить только смолокур. Смолотворитель, пропитка, тем не будет пачен запил. Я пробежена ринг, вторная покраска заняла. Да в придачу. Ебать красавчик, нахуй. Учитывая, что первый успел, пора
успел. Мореходные качества пироги на высоте. Учитывая, что пирога изготовлена из ветровальной сосны в условиях дикого леса вдали от берега, качеством ее изготовления я удовлетворен. Пирога ходкая, остойчивая, хорошо держит курс. В одиночку вытащить ее на скалы подальше от прибоя Здорово, Зама. составляет труда. Темным горбу ним промост стараюсь. Телеграм и вопреки из моей дальнего сезонов, то может Имбаут öyle. Bir hakinlik masfart olur. Manajı ebben buran herhalde. İmdiği lot konser var. Oy, benim kilim. بين فريق نافي وبين فريق توسد وهل قدروا يجمعوا معلومات ويعرفوا كيف يعملوا الروتيشنات تبعتهم حوالين هاي الفرق؟ جوابه كان انهم بالعاده بياخذوا فايتات معاهم ومتعودين على اللعب مع هذول الفريقين فما اثر كثير عليهم في اللحظات الاخيره واخر شيء حابين Mayın bilet. Zaybal. Kırmızılar bit. ورده كان انه القائد الفريق تيك كان يعني يمكن كان حساس شوي او كان متاثر شوي بنهايه المباراه لكن قدر يهديه وقدروا يجهزوا حالهم وقدروا يطلعوا بالوينر وينر تشيكن دينر بنهايه الجيم وبنشكر طبعا شمسي على تواجده معنا في المقابله. Yes, Sandstorm. I love it. Shrimpsy, thanks so much for joining us in this interview. Thank you so much for joining us in your post-match interview. Best of luck in the next 2 Erangels of the day and the rest of the competition. Back to the desk to commence our next Erangel map. Yeah. Тагитами кırmızılar bit bıldırım. What was going through your you typically gathering MC from Sonics. Dude, it's your next one up to this point. Which have impressed you so far? I would definitely say the experience. It's been impressive. A nation one for you guys in this. Nation's been like out of that. Thank you to Shrimsy as well for just showing up and really letting the world know what the comms are like with Take on that team. Скримы года. Скримы да. Года. Go live. Let's go за мануха. At least I feel like all of the Sonics players, regardless of who you interview, always gonna get a fun interview out of them. Of course, it ain't all just laughs and funs and giggles. Teams are here to fight for the spot for the winners bracket. And oh my lord, this tournament's been fierce so far. I mean, we're just into the second day of group stages. We still have winners bracket, lower bracket, and then obviously the grand finals to play for as well. And this has been some of the most exciting PUBG I'd say in a long time. Obviously, PGS1 was a fantastic winners bracket, lower bracket. Чекайте. Он что, серьезно клавиатуру вот так вот держит? Или он ее просто так положил? Это же физически нереально. Бана баллар, ане бар. Булар баллар. О, блин, Нордкамнера тохтар гопч. Obviously the grand finals to play for as well, and this has been some of the most exciting PUBG I'd say in a long time. Obviously PGS1 was a fantastic event as we now head into our, as Steve likes to say, penultimate game of the day, back to Erangel. But the changes that have been in place, obviously introducing Tego, all the new weapons as well as the new utility to be using, the emergency pickups, it's just been such an injection of absolute fun into the meta and into competitive PUBG. And we really have seen all of it at different points in the game, let alone the fact, and this is something that actually was, I was just going to say it's different models, but this is something that some viewers who play normal modes in general maybe haven't thought too much about. It might not be the biggest impact, but as some of you might have noticed, we have blue zone nades now. With the implementation of Panzerfaust and Mortars, we have blue zone nades on all maps too. Through qualifiers, through tournaments in the past where we have had blue zone nades in competitive, they've exclusively been on Tego. But here for PGS2, they are now on all maps. So while it's not the biggest difference, it's still just one more of that. I mean, if it was the only difference, easy to work around. But there's one of a trillion new things that have been implemented, and sometimes you might just forget about it. And when you forget, well, those 10 Джере, зона ханабар была региональной. Сосновка. Дайте нам сосновку. Сосновка. Сосновка. Либо госпиталь деки. Манного хочу. Госпиталь тоже было бы неплохо. Центр, да.
to the northeast. Thank you very much. Yeah. It's all the teams are going to pretty much go where they want to, which has been the case for the most part as this tournament has gone, right? We've had that one Tago plane where it was kind of crashing, but even then a lot of the teams were able to stretch to the east if they wanted to. And this circle is going to be about as even as you want. Yeah, it's even in terms of... Но центр все еще может быть. Половина зоны в центре. To be like super edge heavy, but as simple as this circle is when you look at it from a map perspective, when you take into account the plane path and where all the teams are currently and will be going to rotate in from, Milta Power, Prison, Farm, Novo, Mansion, Lipovka, all these southeast areas of the map completely uninhabited. So where normally we'd see a pretty even spread of teams in and around the middle, and some of the teams that loot Milta Power, slowly creep their way further towards the center, there's going to be no one coming from there now. Like if you're E Arena now, and you're the last team to jump out of the plane, you see this circle, I'm just hopping in a car and driving towards the power, full speed south. You know what? Another team that is planning on doing that exact same thing right now, Luminosity. They see this circle, they go, great, this is a clear call for us. We go back to our home turf, and we're gonna get it all to ourselves. Yeah, exactly, and they know, as you pointed out, because of the plane path, because of how much of these was actually cut out, they should be able to get a free rotation here and be able to go right at home. They could even stop at Milta if they really wanted to and take a position from there or use that as a rotation. Хотя опять же дефолтная, да? Неинтересно как бы смотреть такое. You saw they had to pop their parachutes early, get on vehicles, now transition the entire military, cross on over. In that time, other teams could, if you're a friendly fire, swung down to Milton. Not that they would do that, but you know, like there could be teams that have opted to move further east, so they can't just pedal to the middle all the way across. There's towards we can see already. Мне было бы интересно именно как на про-сцене до сосновки будут добираться. Каждую команду хочу посмотреть. For the love of God, stop and scout. Yeah, and I can tell you from experience, that the thing is there is much more room for error when you're playing in a regional event, right? You do have teams that are either coming in through open qualifiers or teams that are not necessarily very small. And a team who has been maybe not doing so much mistakes, but more just making decisions somewhat questionable would be the team. But now let's hop on over to, I believe, Uber and hear a little pre-recorded interview with we got like Navi's captain. second place 3 times today, and we were kind of confident the way we played today. We didn't have like as much kills as we wanted. We had like more placement points, I think, than kills, but it means that we have more potential to actually like kill like more players, get more points like during next day. I think it was like actually okay-ish day for us. Not the best one, not the worst one. Like enough points for us, so yeah, we are pretty like confident about us going to tomorrow. Of course, our goal for PGS2 is to win the event, qualify for world event, and be happy. And that just shows you how absolutely dangerous that team is. But not only did they And have be a happy. good first day, they're just like, yeah, we didn't really. And be happy by it. I like the fact that we had a very humble translator. He was like, our goal is to win the event. Subtitles, our goal is to get to grand finals. It's like, Прикинь? Don't downplay Uber. Ким? Whenever he sets his mind to something. Оло банивны эти бани, которые стахтарны. Bir команда не ударились, прикинь. Я охуею просто. It's just been so impressive to watch Uba kind of, retire, stop playing for a considerable amount of time, and then come back again, not only win PGC 2022, but Так, Твайстер хорошо сидят, Навилер хорошо сидят. Again, a team as their greatest weapon being patient. Соник Старый Хортовская Каллер еще и. Still scares me that he says, Я бы на ферму поставил. as they sit in the top 3. I choked on my breakfast this morning when I saw Elry and the coach of Navi's tweet. Хотя ясно, я в зоне. Тайлуларга добрый ранен. Third place, sure you didn't get 15 kills every game like you've done in the past, but that was a phenomenal day one in a global tournament. Like, I was decent, but that's just it. I mean, when you have a team that plays so well, that are so, to some extent, consistent in the top. It's funny that I say that because there are also other team members that I haven't been able to qualify for. But Бля, дадутылар хам битектер. Ребята дистер. Здравствуйте, Матрёна Ивановна. Ивановна Бухатова. Короче, Матрёна. Матрёнка. Мотя. Мать Мотя. О, бля! Нихуя Дейда рискует. Не на тех нарывается.
Тыелар сразу же, сыптырдан рәлі. Барда. Повезло. Дейдердің нақалыр. Ивановна е. А чё она аниме баневиком это? Материна баневна. Материна баневик. Азиаттар Симбир Шидере. Десайлер. Тайлулар тыелар десайнерлер, я хуй его знает. Здесь нереально играет. А там тыелар еще мамонок. Ты еще дер, да. Тайлулар жесткий дер, я не знаю. Тайлулар агара дикий дер. Отдай вообще без шансов. Декалар хорош. Разогнались. Or if you have a chance to early on in the tournament, like this is the light version of a hot drop in terms of mental games. О, Макс, здорово. Скоро будет веселый у тебя эфир, да? В смысле? Прям-таки веселый эфир был, да? Это когда топ говорит. Азимов 3 аппарата сигналы Райвела. Ты елар года. А там они вообще стабильно все играют. Там нет такого, что кто-то берет и прям от команды выделяется девятки, допустим. Спасибо, Рэ, допустим, Тайлулар, ты елар, допустим, Тохтар. Киллера друг от друга не так уж и различаются. Ты елар точно. Все стабильно играют. Сыгнех таргынла быглахта. Без тыгынчада. Без тыгынча там бегом был будто. Outside of that, you see the commotion down here in the southwest, and the only reason you always go like, wait guys, this is like a farm Milta circle. Why are teams fighting around Pachinki? Because 12 out of 16 teams had to rotate in from the west-southwest, and that's why we're seeing all the commotion in the area of the map where usually when we see these southeast circles, you never see this. Where do we normally see fights? Lipovka, Prison, all those funnels on the other side, but everyone now has been rotating in west, which means south-southeast completely free. Yeah, and you did a good job of pointing that out as well in the plane path, right? Like, yes, it was Так изолента бар под рукой. Изолента гол. that really does come into play when you А, так без ничего. Я подойду для умывания лица, да? Бам. Навилара заебись куда-то. Твайстер тоже хорошо сидят. Один вопрос сколько, да? Чё задушнило? В тот раз, да, я пропизделся без Синча 9. А так как прошло время, я отказываюсь от своих слов. Forest putting some damage onto Gen G. Seems like Korea is just united against Forest. They're like, yeah, we're gonna give you a hard time in this one, boys. We know you looted north, we know you chilled for a while, but you're not getting inside this next circle. So again, D+ now rotating around this road that we've been talking about with friendly fire up to the north, just a new compound there. They're gonna take some shots. Какие слоги. Exactly where does D+ Kia think that they're going to end up? The question is, do they know where they're going to end up? I would imagine they go for the Max. Trying to get away, will he get away in time though? I doubt it. A little push and shove comes through as Dava does get out of it. Damage done. Tried to flip the vehicle initially, I think, Zenith, but Убах путалял. managed to take out Uba. So as much as Navi thrives in this area of the map, Uba did not have his fire escape ready. Убах пацептриять. And that was the, I mean, he was actually making it somewhat out, but that T-bone coming out from Zenith was very, very smart. And that is going to cost Na'Vi
Uba, but still they're in a very good position here. They do have this little compound here with a double two story, so they'll be fine for the time. Там Тайлу Хандыга. Likes of Navi, this is where had they had 4 alive, this could be that 10-15 kill win. Now with the lack of one, regardless whether it be Uba, Тайлу Халла. now we go. What are the odds? Иноникс Элле, да? Да есть, нет, Шен. Тайлу прям хорошо сидит. Верхнюю зону они играют спокойно. Но это вниз уйдет. Мне кажется. КМ'нер хорошо заехали. Перволар хайсы аргынларды, ылжилары отбивайды адлар. Ылжилар коттылар. Ылжилар хайсын әрелер. To commit to the push and read the split, but now you have up close fight here. Luminosity trying to fend off against LG. О, Акара, ханда хюддин. There's been a lot of damage actually coming on both sides here. As Flood is also going to drive around and somewhat survive. Real going to push out, and he should be able to get that flush. They have to be Акара, что ли? Как можно было так выбежать? Uber down on Navi, Ike's left down О. on Petrichor. Big players getting taken out of the game early on now. Всё, Flood не down as уедет. well. As Relo will try and reverse through the flames here and get out the safety. Should be Не able to уедет. say that though. The headshot does connect. Can't find the second bullet though, and I think off of that, Relo will be able to stay alive. And it's just more troubles for LG early. I mean, even when Перволар размен настылар. they're just getting in these positions Где? Зона вот? not able to capitalize. Now, they did have that split, Нижняя. obviously, as you were Бам. saying, actually, EMEA and splits early, and, Да. oh, this is Ну там центральный, более централизуется отдельно. and this is one of those circles that I will tell you from Вот, Тайлуларга проблема. difficult to play, especially when you have Как so они many будут teams заезжать? already set up И вот мне интересно, что сейчас будет делать Тайлу при такой ситуации. Что не встречает дверь, давай встречает дверь. This is the what I would call normal Gen G situation. They sit on the edge for a long time. They wrap slowly on it. We saw them have Да навалар еще дверь. in the Miramar game earlier. ДДТлар нагло троллы, агро нагло. За такую наглость сейчас пизды получат. КМ'нер едут ДДТлар году? Нету. Перволар пока решили с ферем отыграть. Не торопятся. Тайлулар, блин, джинжинга такой сёхтаря. Ду? Джинжи прям на них крутит. Loki there from distance. They were able to get Anonyx up, and they do have a nice position there on the north edge for now in that forest there. Джинжилер твастеры хай аргынлар была. Батулинах что-то нагло стоят тоже. Пусть что вторым спокойно. Пиво белым тоже. Also needs to find a rotation in, whether that's going to be a wide wrap to the east of shelter, or going into the dip there just above. Генераль, ну? Макс будет всю жизнь троллить, такие вещи не забываются. Похуй. Самое главное, этого не произошло. To get 1 or 2 shots onto the car, use them as bait, and then get the knock on the roof for allowing for the rest of the team to push on forward. Or maybe Tyloo will do it for them. Exactly. Just sit back and wait a little. Тайлулар, решили крашнуть, что ли? Ага. Чисто на яйцах по центру проезжает. Ага, мы, блядь, перфектикс. Тайлу, красавчики. Прям хорошо едут. Декалар говорит, что ли? А, нет, решили здесь стать. Интересное решение. Что-то можно играть, что ли? Да, как они так заезжают, я вообще в ахуе. Верхангеля. А? В итоге они вообще охуенно сидят. Что за хуйня, блядь? Pretty solid day overall, but the last couple games have been quite rough for them, and that just shows you how difficult not only the lobby is, but some of these circles. As you said, this is absolutely one of the most difficult areas to play on the map in the circle. You would think there's some other Бля, ones maybe под around like Sony едут. Отъехать, отъехать, отъехать. Вниз, вниз. Все, все, хорош. Бля, по итогу они еще и зону закрывают. Красава просто.
pretty much regardless of how we see it, unless if they get full on pulled up and by multiple teams, should be a good game for the boys in yellow. We'll see those Relo has snuck his way up to E Arena. I don't think they have any clue that both him and Snake, so this was now Kickstarter's driving around the corner, that might just have given up the info, but we'll see if they get anything off it. Xe falls as well, which nullified. That's Gen G against Sonics. That's mine. Instantly taken out by Taman. Yeah, they've been... Тейлулер куда-то уехали, что ли? По идее бы Тейлу сейчас бы выйти под Джинжи и под Сониксов. Твайстер гонор был заранок. Твайстер, все. Бля, какая же им пизда. Джинжи против Сониксов. Твайстер в бочину будет хуярить. Но пока не могут. Таглитон, Смоккатер. Шеремзи, Квин издалека кроет, пытается, по крайней мере. Перфектикс под Шеремзи идет. Шеремзи перфектикс хайер лоби. Hayır, bu kuyumlar da yeni kıta senaryolar. Hepsi bля, септридлер. О, бля. Ты лажал атлет. Бам, нахуй. Var bile. А Тайлу куда заехали? О, Джава на Trying to get a piece of that fight. We saw earlier Luminosity trying to get rid of E Arena, which they were able to do, but again, да, реально, Тайлу надо. Ебать они сели, конечно. To Gen G as they were chasing down the Sonics. And it's Tickleton from down low that finds Perfectix on the push. All these three teams now just tangled up with one another. PO over the top spots. Luke can't quite connect. Spiro, lots of damage in return as a double headshot comes through. Джинжи субтридler. Соник Стремия. EJ and Gen G as quickly as possible. This would actually be a wonderful position for them to just Твайстер, когда вообще Батман Хаслер. This would be great, but again, Тейлулер одного потеряли, но в любом случае они в зоне, в центре охуенно сидят вообще. О, бля, Данава Лархайдлер. Гроза. Тохсилергар FF не делар. Твайстер на Джинжилер до конца хайсер был. Таглитон и спину крутит. Бля, Тейлулер, охуеть. Охуеть, не знаю. I think it's Tyloo are like better magnets for circles these days. Tyloo, yeah, definitely. This is also one of those times where you're Navi and like, man, I really wish we had Uber. Thanks, yeah, like thanks Tyloo for sticking around. We get so. FF торчится, блядь, поинт один. Да, время. Яра, Джинжи принимает Твайсов тут? Нету. Таглитон ледо. Да, по. Таглитон еще и пока. This is still a very dangerous fight here for Twisted Minds, even though they are up against a three-man and a duo there of Sonics. They still have to pour over that hill. Those angles are not favorable, and now they're actually going to opt to take the vehicles. I like this, rotating a little bit more to the north as they go east here, and just getting a little bit. Твайстер решили от зоны играть. Пока не торопятся. Джинжидер могут выпад сделать. Прям таки неплохой. Про Лу они не знают. О. Скипнули. Таглитон. Таглитон для Лула. Перфектис, хайде, бери. Декалар спину хуярит. Блядь, Декалар жестко грязь делает. Перфектикс для. Ага. Все виганы. Таглитон для. Талу в ноке, но нормально.
Дженджи надо как-то выйти. Зону ларгов. Тейлулер не контролят. Твайстер меня контролят. Дява. Фигуратор. Рахнася ты елер тотроллер. Ты елер, знаете откуда работает? Это вообще с однушки. Наверное, пол км. 400-500 метров. 400 метров. Дейдер закрывает декалеры. Дейдер собрались по пота. Ей с зоной повезло, да. Твайстер декалер кахетилер. Тейлуджин жин хайде бири. Блять, Квин доел ее. Охуеть. Ее, блять, его. Вообще пиздец, жестко хамсан вроде Тейлулер. Эх, Тейлулер от того. В этом что-то Тейлу жестко ебет, я не знаю. Ага, что-то уверенно играет. Когда финал, то он... Хотору? Да? Тейлу говорит, она Махачевка UFC. А, ты говорит, он трубунтлата, где? Бля. Дьявол надевает. Спайра, Элля. Сетрияч. Лу, он толта не медля. Example. Айтавата. Ты елер ödüller. Eliminated. Я батулину пощайда. Дыка. И умирает за зоны. Надо... Хаид до крылых. То-то. Максимум может пережить какую-то команду, чтобы взять поинт. Да. Eliminated. Лидер, его бесит катастрофа. Неплохо. Это их первый день, так что неплохо. Батулин Сетрияч. Тейлулер. Перфектиксы Зияч. Спайра отахала. Бам, Хайдлер. Хорош, блядь. Шен. Трахают. Трахают. Все читают. Ебут во все щели. ДТЛР навилер хайер был в одну хотя-то. Все еще в зоне, но с такой жопы заехали в зону, блядь, и еще сидят спокойно, все чилят. Еще и фармят. Бастыки сюспойнах такимлер. Ровно сотка, чекайте. 2 дня, 100 поинтов. О, бля, буки идеал найс. Ну, нормально. Думал, что он угол держал, так что... Ох, пойдет. Не раз мы видели, что Тайлу вдвоем разъебывают вообще всех. Брали топ-1 даже. В какой-то момент. Так что ждем топ-1. Азиаты реально карьере рейтинга сохо не ревит-то. Да-да-да. What the fuck. Хер, бля, дадут лордя латлерля. Давайте. О, бля, тупый, бля. Проплачено, дадут лордя латлер. Бой, крипочки. Крипочки, дадут лор. Чего они делают, хуй поймешь.
but he's just gonna have to make the run. Yeah, see, why not do this later? It's again one of those where if you have a chance to stop and scout, if you have a chance to make this not into a one sprint play, but a two stops along the way style play, then maybe that would have been the thing to go for. They weren't in a hurry. 1 minute and 19 till this circle is closed in, but the stress got to them again. Limited land experience on the team. Шен вообще максимально даже не рискует. Броня тальжында, интернет тетейде харазы. Бронятылар тылы. Бронятылар тылы. Бау, Лонгс. Со смоками можно дроп взять. Меткилата. Навилар хейлари. Афакалар что ли? Хай, мел хатан крыша оттуда что ли? Блять, мел. Дьявол номере. Здорово. Аля, блядь, заебал, ты взял на они. Like this player up on the roof, try and see if they can catch the opponents off guard. They will be able to get full vision on the road. Issue is they will have to make him play real soon on this. He's allowing. Хорош, Навилар вправо пошли, крат. Под Дейдер Эклер габарда. Значит, Тайлулар до сих пор будут в охуенной позиции и разъебут всех. Файтболлер. Тайлу просто подключается под этого и берут топ-1. Чекайте, так и будет. Шен Тащигина на цепи. Да, Шен ебет. Даже не то, что Шен, а вообще Тайлу вообще ебут. Хуй его знает. Вообще без шансов трахает. Зажимай снегомотор. Алло, баня. Здорово. Как бы баня. Я не для магата. Мертвые молчат, так что говорю ему. Инфа не сливай дамон. Is there another nade there? It is. It might knock both. No! It takes down Norris, but Belmoth now putting up that deployable shield for whatever cover he can. Poochus has to be a hero right now for these teams. They have the compound for so long, haven't had to use any utility. As I say that though, they've also looted here, sat here, and been very limited in how much they could find. Nothing in the hands of Melman. Might have a blue zone nade, might have a flash, but that is going to be it. And look at this dry run up the hillside. They have the smokes blooming for now. You see Аля-то не в зоне. Аля на Тайлулар хабы тахта по идее. Вот тахта. Ох, блядь. Рахтара что ли? О, example. Мел разменял. Ебать! Пиздец! Да ну нахуй. Шен корер, Шен корер. Ебать! So he's gonna have to stop for a moment. Example trying to get at least just some heals on foot. We saw launches before. I don't think he has any spare bullets left in his weapon. He has no vest either. He has full nades. Now is the time to use your utility, my friend. You won't get more chances than this. Shit, what's one? Not that many bullets. Oh, he's not. Патронов нет, бля. Can't get the flash on him either. Or the takedown at least. Example now wrapping on forward. Catches him with a nade in hand. That nade is gonna be good though. At least some damage done. But Alia able to get healed up. Патронов, бля. They're just gonna have to concede this because they don't have anything to fight with. Shed also only has, I think, 62 reserve rounds in his weapon. Longs just if you're long, you just have to bait the attention. You have to say, Shen, I know it's a tall order, but you gotta pull off a hero. Того себе патрон да, бля. I'm gonna scream, I'm gonna wave my arms in the air and have them look my way. But you better find two instantly or we won't win this game. The problem is though, Na'Vi is now realizing they have the advantage. They're taking control of the center dot now. There is a Ебать! Да ну нахуй! Блядь, Джауди нахуй. Последней хаешкой. Здесь тикали, что за хуйня? Охуеть нахуй. Я вообще в ахуе. Нави аж в ахуе.
А вас стоит. Вот уже срусы, типа, какого хуя ты ко мне прижался, блядь? Ты че, педик? Вот так вот они общаются, короче. But it was just too close, and Tai Lu will somehow manage to pull that one out of the fire as Navi is relegated to permanent second. Yet a win taken away from them, but for Navi, hey, at least we're not playing winner winner chicken dinner. Let's go back to the Так-то Гатайлу сыграем. Сейчас, в скримах-то. Если бы. Нет, это пиздец, я не знаю. Did he have 4 nades left in that last late game? I don't know. Toffee's joining me here to talk about this. I'm out of breath. It was crazy. 9 in the chamber. Surely they've lost, but no. He pulls out. He is sitting on 4 grenades. We're gonna get that replay section in a second, and that Long's moment was incredible. And then, not only did he get the grenade, he knocked the last man down to almost 10-20 health with the 9 bullets that he happened to have left. It was insane. I can't believe it. What a finish here to this Erangel. Let's take a look at everything that's going on, of course. Shen was popping off. And this, I wouldn't say diamond in the rough, but just actually a prodigy of the game, looking fantastic in this game. I mean, he showed up ready to play, and he is out of his freaking mind right now. Here's Только задержка будет 3 минуты, я. Good job of going up the right side. They got pushed out by the circle. They cleared the angle, and then it's a 2v3. You're like, oh, surely they're going to win, but no! Two-man knock opens the door, and Чтобы вы понимали, у этого была его последняя хаешка и 9 патронов. Толс патрон. Толс патрон, блять, он, блять, хуй его знает. Дикий. Bana dıdıtılar başı, блядь, не в тему. Сатриаллар. Навелор еще, допустим, будет декал, дейдеры души гнилар. И потом она, да. Some heals on foot. We saw launches before. I don't think he has any spare bullets left in his weapon. He has no vest either. He has 4 nades now. Баха флешка. Флешка, которая бы такой хамбаде. Бумана почти хайер. Броня того. Example хайер сыграна. Пуш турнач ход ялар. Бо. Вы беда хаешка. И все, у него еще остается последняя хаешка и толс патрон. Осер патрон, да. Нави дорога хаешка тухтарды хох. И борда решающая хаешка. Бам нахуй. И все мана на размен тахсар. Крат мана шен рахотах дамаг хайбаты. Крат буже кихи бутрар на готовитер. Шен пикает, лонг сразу же на размен. Но лонг сын я побаще поехал, хомардах тахтар батаще. Каро? Бири лахтар? Это регары на хомардах тахтар. Яуй. Шен, 8 киллов. А теперь Шен жестко катался. Бо. У Шена и так было 19 киллов. Баша Агрардова. Тайлу 113. Can't overstate that. They just did that against the defending world champions. And made it look like it was a walk in the park. I mean, he was down to 9 bullets. There's no reason that Long should have got away with what he did, but he did. And that puts them at 67 total kills on their 2 days of play.
uncatchable as far as I'm concerned in terms of their play so far. 22 points off the back of that match. Day Trade is going to be very happy. They needed to get some points. This is a team that has been steadily climbing since the day we met them long ago. They're going to be happy with that performance. That's right. Here, as we take a look a little further on down from our top four and see what's going on for teams like Ребята, бля, ебать. easier time transitioning into this circle. It was not to be. Вообще в соло. With the overall leaderboards, 113 points. Let's be real. If you halved that after next game, they'd probably still qualify. Yeah, yeah. And you know, I'll bet the next game they're going to still end up in the top 4 or something ridiculous like that. These guys, they're out of their mind. Again, Expendables, a nice little surprise to see them up there with 91, looking really good. But as you go to the bottom, Sonics is climbing. That's good. It's not quite enough, but there are some teams down here that I am shocked. Honestly, Darova with only 21 at this point in the day catches me a little off guard as well. And Friendly Fire 13, incredibly disappointing. Yeah, it's not a great start for them, unfortunately, here. Ёбаный демон, нахуй. Another day to try and do something, but that's the thing. It's the knock-on effect into that next day, right? We were talking about how kind of the dynamics of these groups going up against head-to-head will evolve, and if for Darova, they probably will not be able to take that kind of scenario that they may be wanting against 4 AM tomorrow. Exactly. Remember the start of the day, they told us, they were talking about we have to get to at least as many points as 4 AM had on their first day. As of now, they have half that total. So tomorrow, look for 4 AM to come in with the bully power and just push them around, which honestly Чисто АРками, чекайте. Да, он 1700 ДМР на хайр, но АРка ногами басикутор. Шен. Причем отрыв не маленький. 1900. Well, Luminosity had a great start at PGS1, and they had a fall off, so we'll see if Tyloo can keep it going. Their momentum seems strong, and I will say, today, their plays, I think, have benefited from how well they did on day one. They've been able to take some pretty aggressive risks, and it pays off when other people are trying to find their way. All right, well, thank you very much, Toff. It's time now to head to the final game of the day. For some of these teams, they need a few more points to secure themselves in that top 16. А, мы рады луны. Бюсись от толта. Дамаг граната, шилонький. Thank you so much, Kalaris and Toffees. Yes, this has been so far, Toby, one of the sickest couple days of group stages I think I've seen in a while. You were actually just telling me we need to kind of bring it down a little bit just because we're going to lose our voice and we're only 2 days in. This is a 60-game tournament. Oh my goodness. And we are on our way into the... Сосновка. Олежек, Сосновка. Как? On a golden... We're spoiled. It's just we're seeing absolute mad PUBG, and we're reaching a point very soon where I'm like, how can this next game best it? And somehow so far, despite the fact that I've kept saying that to myself, they keep on evolving to levels of excitement that are completely off the charts. Гергополь, да. Between the Expendables playing an almost perfect game, the fact that Tyloo was able to get that win with just a grenade, no more ammo. There was only, I think, like 50 reserve rounds left. Не, Гергополь агрессужен, Олежек. Давай Энина будет верхняя левая. То есть северный рожок гадка будет булана, будет энча. Я думаю, это Сосновка. Бам. Сосновка на КБ полу погабаше. Опять заебало, опять повторяющая зона. Таскали, бля. Опять манежи зона. Пират, Твайстер билген манежи халықтары либо Олимпиялықтары. Куемнер манежи халықтары. Декалар манеж хайықтары. Тыллар ме ыржок как скелес халлар oldu. Да? Хотя хуй знает. Но, Сосновка делар, бля, вообще смак. Хамый смачный катка вот вообще.
Но Карбюки вообще, как они ротируются? Ротация ларькуремте. Именно когда хамсалден. Когда сосновка алык елерит. Те же самые QM на GNG которые едут вообще чуть не самыми последними. Тайлулар, которые тоже вообще максимально в жопе в центре карты находятся, и надо как-то попасть в сосновку. То есть им уже как-то будет невыгодно налево, направо, там, не знаю, за зоны куда-то туда крутить. Им надо, скорее всего, будет посчитать там через файт, наверное. Не знаю, по Роману находить. Такое было бы интересно смотреть. Но, к сожалению, это ластовая игра. К сожалению. Taker was like, I know it's phase 8, but I'm gonna sit out here in the blue and just love mortars in. Cause he has a jammer pack. He has a jammer pack. He's fine. He'll love some mortars in. Actually, I do want to talk about though the jammer packs have been such an integral part for players to play much later. Yes, in the blue. Exactly. For those of you guys, just to underline, for those of you guys who, for reasons unknown, wouldn't know what we're talking about, jammer packs. It's a level 2 backpack that allows you to tank blue damage both from being outside blue, but, and this is where I think the big caveat comes in, also blue zone nades. And you see the blue line just under the health bar. So where we just saw before, like where it says 100 out of 100, underneath that entire white bar, which is the health of Spiro, he doesn't have one, so that's a bad example. But underneath there, you'd see a blue line that would decrease over time if the player having the jammer pack would take blue damage. So just in case you didn't know, that's what we're talking about. It's just objectively a better 2-bag. And more importantly as well is it doesn't matter if it's blue from circle 1 or blue from circle 6 or 7. So is a jammer pack now the blue? Because I get that there's no way a jammer pack is better than a little 3 backpack when you're, I mean how much are you in blue? So I need that 3-bag. But I'm saying, with blue zone damage now being a factor on all maps, could you make an argument that being able to counter, like mitigate blue zone damage for that's 10 seconds worth of blue zone damage you can deny with a jammer pack? Because it's 100, right? Very good point. Is that now better because of blue zone nades? Is that now better than a level 3 backpack? Well, because the case that you're putting it against is also the ability to carry more utility. Damage denial over extra equipment. Yeah, that's actually a very good question. That's something. Because for me personally, again, I call the level 3. Че, капитан команды это Делит. Absolutely do love Банатахана миген команда тыгылыгы. Situations where I'm like, damn, I really wish I had a jammer pack. But I mean, I get that it's a no discussion if it wasn't because we have blue zone nades, and even if there was blue zone nades but only on Tego, like it's been in the past, even then, no discussion. Level 3 pack superior. But now they're on all maps, and we've seen them being put to use as often as they have. Is the damage denial going to outweigh the extra loot that you can bring? I'm not quite sure, but while I'm not quite sure, it's a good question though. We'll take our small calm eyes. There you go. That's the blue line on the soul. You can see it now. The blue line down there. And that will tick. Soul is kind of trapped. Does he have a vehicle here? But the question is he trapped with? Да, опасно сидит. D plus Kia. Про него не знает. We'll see as he potentially fires his first bullet. I mean, if he wants to, he can just kind of skirt down towards the south. Сонистер, рожок, какие для оружия. There where the river is, so he could be able to get out, but it doesn't look like he wants to. It actually looks like he's chilling tabs on D plus Kia. He's reading how many players there are and whether it's worth it or not to make a play on it early game. Because again, I mean, while we saw down one. УМНР тоже что-то слабо. 26 поинтов. It's been quiet since. I mean, 20 10 поинтов уже тебе-то. О, бля. He full speed sent it straight into that nade, and Zenith could not have come off stronger to kick this one off. And what did we say about guys holding down a compound? They are pretty much impregnable at this point. And Inox now trying to get a different angle. They desperately want to get slewed up. They don't want him down early. And Zenith is going to come around and find Loki as well. But David was traded here. And Soul finding the flush. Yeah. Darova in this position just much better set up for this fight to take place than D plus Kia, where Menuda is on the wrong side here trying to run on down. Americano is now being shot at by other teams from the northern side. They are in trouble. Zenith is up, sure, but you'd have to imagine that with 1-1, you know what, as I say that, Menuda is going to be able to get in. It's going to be on Anonix to keep them afloat.
Жестко хасил кидеру. Ордер против Джинджи. Джинджи дорогая, наверное. Джинджи дорогая, уверенно, как хабардлер. Сыптыйлар за это. Я очень иной не собыл. Но Теслер. Окей, бет не хайде, бет не чекин хайде. Бля, да вы, бля. Ардыка жала на то еще. Нахуй бет не хайде. I say a little bit of a mistake there. Danawa getting a little overzealous. I mean, we saw something similar to this in game one, right, on Miramar, where they had a good position in cruise, and they ended up pushing out to try to get these kills. They wanted to get this aggressive here to try to get rid of D plus Kia, but that crash was just ruined initially by that grenade, which stalled it all. Full reset comes through on the other side, and just like that, despite team knocks coming through, D plus Kia prevails, and yet... Там будет колор бастаконилера, что ли? Attacking, not so much defending. We know how to stand our ground. Maybe that's just their secret. They just need to hunker down center circle if they can, and I guarantee you they'll win every single game. But the way that they've been able to defend these Уже не Ютре бьёнись. Ну, блядь, это вообще очень слабо. Очень слабо показать. За 2 дня 50 поинтов это, блядь, пиздец. Давай, старт то же самое. Meanwhile, looking at the map, Toby, a lot of the teams have actually opted for approach here. As we see all four teams actually going north with Genji. Between their legs after fighting for us, they've gone all the way north just around shooting range as well. So a lot of these rotations are starting to become set here. Дедрик. А что она? Бир команду арбалта. Под командованием Олобаня. Здрасте. Ой, Хандыга не належит. Я уверен, северный говорила. Под северным будет. Куемнер говорила. It's going to be a free crossroads there for the team of question mark, and that is a wonderful position here, but I really worry about the bottleneck that will be happening on the south side, specifically just around to the east and west bridges of Razak. We have Sonic's Twisted Minds, Tai Lu actually crossing early, which is great, and still we have DD Team very far in the south. Yeah, everyone now, I mean, because of the shift being so hard towards the northwest, everyone knows there's prime real estate available, but it's only going to be available for so long, so everyone is full speed sending it, trying to claim some of those spots for themselves, and already now we can see how Haydi, Twicer на they are being taken away. Батон не köştür battı. Now still up here. I believe this is Değdir ona Ford'a köştüler. just to the south of shooting range. Yes, it is. Day Trade now did have a very nice game coming off the east side of Death Road. Very impressive. At least 10 kills to their name. They would be very happy to get rid of Forest because then they can start playing this area around the shelf just to the southwest of shooting range. But Forests have been very scrappy and very difficult to get rid of, especially when they have a compound like this. I don't think the play is for Day Trade to push here. Let's see here, I think Forest would be smart in just kind of regrouping on the compound there at least. Oh, Skippy. Trying to force them off. Scabby, a few bullets missed there, but does force Day Trade to rethink making that aggressive play. Again, let's calm it. Yeah, I mean, you know what? Any chance I get to just go back to ASMR is if we're gonna survive for the next 10 days. Twicer kidler çeydik. Technically 11, but 50 games. Taylular emeği zayi hediyeler. Twicer bandajı taksatılar. Bandajı turallar. With the pacing of how things have been going, we will not survive through tomorrow. I mean, it's been absolutely insane. But also, I mean, who are we to complain? That is like a below first world problem. Haydi. Navi'ler вообще решили через стал выкрутить пота.
So here's the thing. I actually really like this rotation coming out from Na'Vi. Yeah. The only thing I do worry about, though, is the fact that they will be coming in on edge, maybe with LG as well as Friendly Fire holding that. Didn't see a whole lot of emergency pickup used today. And also, oh my lord, it's been fixed. Look at the minimap on the bottom right side. They are moving with a plain logo on top. That is something I've actually never seen before. In the competitive, that is. Первого на парашюте летят. Moving at all on the map feed, but there they come. They would just randomly appear, yeah. Flying on forward. Это их последняя игра. Further towards the center. Curious to see where they're gonna up. Надо максимальные поинты взять. So if it was like a full-on commit jump on a team, how do you go about a YOLO pull-up when you're only 2 guys flying in? I could imagine them trying to take maybe a more northern position around Severny, something that they think would be more free. Obviously, we do see LG now rotating there. Na'Vi will be meeting them there soon as well. But yep, there is. So they're going to go all the way to the coast. This is probably the safest play for them as they kind of pop out there. They're popping up straight across the street that LG spots LG's them going to flying. be, they're just going to look straight up and be like, oh. Yeah, like, wait. You can see them flying away now. Summer, it's up, things go down. So like, no. Get away. They were literally flying, and you can see LG are chasing them. They're getting up on the hillside. As they should. We're looking at the map on the top left right now. LG are chasing and on the hunt here. Good thing for Summer is that he might get to safety. Zenith is leaving Severny. They're gonna get into the city, but as I say that, oh my lord, this is just troublesome all across the board. And Snakers as well as the rest of LG are gonna see this kick. Saw that. I doubt they're gonna really commit too much to this because. Бля, бедный пирожник. Он так долго летел и упал, а зоны нету. I mean, even if he doesn't get the knock, that's still going to force him off and heal. And since they still have Uber from behind, is that a flash? Yeah, it is. It's a flash. I mean, this shack is obviously fairly popular for a lot of teams to take. Fortunately, no one here for them. This is actually, for that rotation, again, beautiful stuff from Na'Vi. And now, Chewy's still floating in the air. Just please land. No. Oh, just exactly. He has 1 HP. Just exactly able to get down. So Chewy is in shooting range, and Summer is in Severny. I don't think they were planning on being this split when they flew in. Also, how is Chewy still in the air? I don't know. They flew so long. Андрей Андреевич, Дарова. Турнир был раз. Прошниктар. Проиграл турнир. Так не то, он доиграет, но кто-то доел сразу. Tailson able to take down a Belmont as Daytrade takes some casualties early on here. DD team, a team we haven't seen too much of. Последняя игра. Able to get a few shots in and find Page as well. That's out towards the eastern side of this one when they're still sat very good in this circle. They're able to find Roth now as well. Might just want to, I was going to say pushing it, but the thing is they're sat in a wide two-way split at the gas station out towards the east. So it's just, even though they have them kind of pinned in a dip, there's just... Так, Тейлор охуенно сидят. ДДТЛР что-то себе непосильную хуйню взяли. Тейлор, как всегда, нагло стоят, вообще нагло. Максимально нагло играет Тейлор. Они чисто на наглости и выигрывают. На Виллер хуево стоят. И ты был позиция на башке гуляет. Декалар что идея? LG'лар имеет заебись так делар. QM'лар что идея? Маслар там нахплыван. И сейчас зона решит. Towards that around that eastern side. So ever since they kind of full speed sent it up past shooting range and towards where they are now, they have no clue what's happening south of them. Сибирь, субтриально. As I said, they were getting very close. Flash is gonna. Oh no, the smokes were spotted out by Huynh. And now we're gonna hear this vehicle. He's getting ready for the spray here. Sonics would love to get rid of Daytrade as soon as possible. That way they can take it to this west side and actually have quite a bit to play. It's kind of surprising that Daytrade has ended up being as split as they are, because Norrens is far up towards the north and not really in position from where he can defend his team. Бам! QM'лар охуенно сидят. LG'лар охуенно сидят. ДК'лар тоже охуенно сидят. Дейдері души генералдер. Sonic's now trying to take advantage of this. They did have the knock and flush onto Flash, so it's now just Norns and Poochus. As that flash is going to land right in front of his face. And Mime going to be able to... Oh! Haydi Mime. Tokulun. Giving it to Tickleton. More people have him on the previous team, so yeah. Oh, you're the fragger, so yeah, I'm just the support, I'm sorry. Я маленько да. Это в августе
Август-сентябрь у него бар, görüyorum. Пока не yapma. Это отбросить нахуй надо. Бас верхом. Манемерах и тибет. Я сам понимаю, допустим, что монокурением меха уже поздно. Yeah, you are just donezo. That's it. And at the very least, it does look like Friendly Fire, even though eating a few knocks early, have been able to survive pace. Конкретно из чего и команда надо. Прям в кустях игрок-то надо, которые хотят что-то делать, прогрессировать. Хайде, первого души-то. Haven't seen a scar in a long time. I promise you, Rolo didn't choose that. He's gonna, at the very least, take care of that member of Petrichor. Iron, A draw. little bit of a reprieve there, but this push now coming in from Twisted against Gen G. It's just gonna be up to DG to try to get. Вин Дизель. Рак потах Вин Дизель. But Spaceman finding Lou from distance. Lou went for the rest of Batulins, but got caught mid-smoke by shots from up above. Some lucky ones coming through smoke there to take him out. And now, Gen G saying, thank you for the help, we'll take it from here. 0 kills so far, Gen G lost 2 very early on in this game. We'll see if they can get something going. Blue Zone nade should be the death of Lou. We'll see if that nade gets something with it. Indeed it does. Бля, джиншидер хорош. Перфектис отхала. Твоя стремя, бля, субтридер вообще конкретно. Соник стрелили. На этом их день заканчивается. Аббас, еще крашнули. Я лар пуштанрелер. Tossing that right into the door. Blue zone grenade on the other side of this. I love this proactivity though. The wherewithal. Твоя стрелили. Джинжи отхала. Куемнер под это подходит. Все, я лар вроде хапталар. Куемнер хайхтер надо. Тайлу, блядь, леберки. Тайлу кенер халларами. ДК, размен. Еще. Джанарка товар. Куемнер ДДТЛ радушигнилар. Как я и говорил, непосильная хуйня для них. Агранага атрибутора. Наказано. Ялар. Ялар могут отбиться Куемнертон. Хаешка? Ебать. Данте кроет. А смысла нету туда играть вообще. Зоны нету. This is going to be still difficult. At the very least, they still have their UAS. Yeah, Navi is committed to the shack down below. They've fallen back down off the hill. I think that's a perfect read because they know that we cannot allow anyone to sit down there. This is a rough like, technically, the uphill position is better for Navi, but they cannot give the spot they're currently in to anyone else because that will make the uphill spot pretty much... УМН решили просто уехать. А нет, решили закрыть их до конца. До конца Хабабтиллер. ДКлар Навиларга чуганрелер. Дере, да будет мясо. Барда. Осеки ДКлар. Если фординги как всегда работает ДКлары. Это все плохо. Навилар 50-13. Куемнерами тренерлер. Some sort of opening to maybe get a little more damage out, but even off to the east, we now see the fight between Question Mark and E-Arena. And one of the big reasons why we're seeing all these teams fight so close to one another is because once again,
Expendables on the southern Чё, блядь? side has taken so much control down towards that south, so no one can really wrap down in that direction. That's why we're seeing 3 teams here on top of О, each так other. парантай 2 лур teams on хайда top of та. each other. The Yeah. Northerners, they've effectively just forced everyone, cramped them up towards the northern edge of the circle. And they still have so much control off that circle shift there. You see Duck Juice in that the double 2 stories there as they're gonna now start to push out all. You're gonna find the knock onto Munto. And Naviler kırıksır boldular. Yere, naviler kıyılır doktu. Oh. Hala kıy bata. Бля, Фординг ими стил ата. Тыелар, как всегда, нагло играет. Форда гакалилер, как всегда. Да ебал, а ты только ты бетер что ли, бля, во. А ты на файтер что что ли. Во. Будем на души генералилер. А до узи угол держит. Данте бар. У моего дермасна янлир. Просто безумный Макс ходит. Хорош. Еще и нокпар. Профессионалер. ДК. So we'll see if they can maybe make a play or at least get Phil first up off of that knock. This is such a disgustingly open circle. Probably one of the most egregious of the day, I would say, is... We have 7... No, Mitch, that's a bad click. We have 17 players alive. Only А до узи хорош. Хорош. Ай, то ата. А мне ты елар кейлар болдылар. Бля, ты елар всех разъебали. А до узи лавший дер. Китахсер болдылар. Хорош. Фулычка ты нахаллар, а до узилар. Нави. Чуть поингал тиедлер доктор. Yeah, this is actually a little bit more of a break for us. To some extent, as this has been a ridiculous game, but yeah, this is a symptom of just how absolutely open the circle. We've seen circles end to this. Бу ДК недолго стреляет, а до узилах едлер в спину. Вот немножко пожить надо, Мелга. Expendables versus a question mark finish here in this one. Hurricano sprays on through, out of bullets he is as he swings it over to the mini 987. О, бля. Nice headshot comes through, finds Melman. Нави, тибете. As well that it's probably me versus the world, and not that means he should die by any like just forfeit it, because there could be a misread. Тут выделанлар. Тур поинт говорил дадим бата. Нави хорош. 99 поинт. Неплохой результат. Битлерана. Ты елар сюськалар дидлер. Тейлулар хипеттер, но очень близко могут стать. Могут топ-2 закончить вообще. Куемнер, бастой күндерге чүйдер. Там более-менее. Каехтар надо. Куемнер нучилар есть еще. Каехтар надо. Депутатского, ясно. Рагген шутя. Хай, то Андрей хаты, дела. Айрон, когда киберспорт? Блин. Никогда. Мое время прошло, и я тогда гидлер. Матан каски гирер. Агас команда. 8 команд, короче, проходят КБТ Энерго. Следующий этап. Ох, 16 команда. 16 команда, короче, играет в виннер-сетке. То есть 16 команда будет уже... 16 команда-то. Агас команда-то уже следующей неделе ойнайлар. И олтан агас команда хайлар. Да ну нахуй. Джао ебе. Джао.
confidence. They're spreading out. They're claiming absolutely everything for themselves. They come off of the first Erangel of today, 12 kill win. Now they're looking at finding a 9 kill one if they can get Americano here, which you can only imagine that Delvin with the Famous in hand should be able to do. Americano, I don't know if he's looking at him. Oh, he's just shooting him in the back, and it's GG. That's gonna be GG. What a performance yet again. Wave that flag with pride because the Expendables have been absolutely unstoppable here in day 2. We talked about Cerberus. Что-то вьетнамцы охуели, я не знаю. They were the better APAC team, but here comes Expendables. Cerberus ain't playing today. Great. Let's show us what we were. There's the bicep show off as well from the boys. These guys are absolutely phenomenal. 2 wins on Erangel today. What a game. What a performance from the Expendables. Very least, though, I will also say question mark were able to take that fight to E-Arena and get themselves a nice 3rd place. They got some. Короче, тут как? Decent Tago game, but 14th. Короче, Эй. Это назад борьба, что ли, доебал? Алар балар, былар балар, нацилар балар, где? Тут получается 8 команд, 8 команд, 8 команд. Итого 24 команды, где? Бумантам, получается, проходит, просто отборочные идут. Бу уже тохпара, виннер. Где? Бу манда 16 команда халар баты мантан, где? 16 команда манна кахер. Бу 16 командатан, получается, которые выиграли, из них получается проходной. Агас команда уже попадает тухайте в финалга. В 50 финалга кириллер. Финал. А бу мантан бу агас команда бу хоттербут команда арбатай бу мантан бу хибетитен агас хоттербут команда. Они попадают в лузер. Лузер дербаланлык. Лузер сетка. Булар агасы делар и бу мантан бу виннертан агас хоттербут кихи манна тибер. Итого Бумантан 16-тан эми агас команда отбирается. И они тоже попадают в финал. И играют в финал, получается. Заебись ты круги датам, да? Художник Бунди. Здравствуйте. О. Здравствуйте, здравствуйте. Ким бар болар? Гавр. Ким это? Токио. Кобе канун берем. Кенерден кимихер. Хорошо. Бетек Эрангел қалды да? Битте уже. Битте де. Это, да, последняя была. Бля, ты еларды скайтлер вообще. Таджик. Аллах. Ирал тарда. Тейлу лорна это елар, бля. Марын пероларга жеке биттирди мера марга. Бетек мера марга. Ол расскажи-ка я. Но. Это бетек хабыда отта перолар кейлера. Но. Зазоны. Ара. Ол кейер шайда да балахте. Рахта кара. Kickstart. Axler жестко идет так. Шен жестко идет. Ебать, трахер будет. До сих пор. Финал, который был так. Да. Топ-1 боллага де. Фирбаса. Фирбас киллахта. Фирбаса. За ним Тангу барар фибеки киллах, а потом уже он агас, он хатте. Ёхтық так? Наебал? Корол набы. Убах бегидет.
Убах нет советует. Убах это жара. Убах беремет. Hold my drink, I got some things to do. And they come out here and they play incredible. Старичок была Убах. Убах старичок. С 18-го года тащить надо, бля, ребят. Ребят, Барахсан. Ванта. Ребят. Дарова. Дарова, Токио. Токио. Да, Токио. А? То ты. Короче, Интер команданы регалабытым хэп. Одна командатан iki var болуна Кто жестче играет за маны PAPZAN? Секрет. Мен бемер бар. Я хаким аккаунтын берген. Xfast Он же отдыхает. Я за PAPZAN. Zaman bu. PAPZAN F. Впереди. Сзади зажим. Антон Батевский наверху. Ё. Так. Пока топ-16 фордер делаешь. Ты логин unuttum ha? О, бля, фордер вообще субтитрляди, бля. Уоника Нюлахтар отут бере пойнахтар, он алты строндар. Они проиграли. СРМ, ФЛ, Каларин, бары уже только делаешь. Допустим, Каримбо, лидербордс. Смотрим по играм. Топ-16. Бо. Фордер отлетает. Точно лузер сетка двигатель. Ой, блядь. Балаременная, скорее всего, отлетает. Твоя ACER на LG тоже отлетает. Скорее всего. ДКлар балар хайыктыра, халыктыра. 16 поинтов. Проходной где-то 60 будет. Алтон, хеттон булар. То есть топ-16 где-то алтон, хеттон, монопоин бар было. Хаевлин, подтверди гнеди. Бувала точно аслар. Первый ими аслар, по идее. Без шансов ала будет эта команда. А вот тут решаться будет жестко. Прям плотничок по-любому. Прям плотняк плотником. Так, чё? Играем PUBG? Ваш батькуска PUBG повзал. Как у бог умеет. Да-да-да. Факты, брат, факты. Так, туха. Ким киштах, они на так охпа. Там от позиции, от ходах позиция баргатам, ба? Да. Как пикнешь, как кто первым, блядь, попадет и не... Арабер фактор. Команда ходага туга баргатбах решается. Зона когда таддара хайра, блядь. Но макарон гыл гана бер хайт лав тери ханер. Аля лав. Кем ба бахам. Kider atau क्या? Oh, ada terus.
Идеально батата террорки. Ты все хуйня. Ой, шипстер, здорово. А так батевский пропал. Я редко не в батах так. А, я буду иду. Нихуя. Батата хубата. Сеп. Что-то новое вот у вас. Arkadaga hangi kartı götürüyorsun peki de? Ha değil mi? Цирк. Ви на що делаєте? Вона буде. Охуеть люди. Браво, чех. Завтра отдых. Это шифт. Джонарну того не аватары. Маска сама Витрина на кальблин. Два каджика. Да, кальблин. Что за карта вообще? Да, пошли там, да. У тебя готовь. Дарова, на вот. Походу для карты. Я вот этих хрена. Буки-буки варя пода. Одна самая. А что это самолет? Тут батон. Просто шипстер. Я беда. Собственные персоны. Так, лут спот, дефолт. Gittin de fazla. Ебал, барта самолете нахуй. Самолет это бля.
Aslında harita yaptı. Eyvah. Malaki geliyor bir Sana karta. Давай, карта Кать. Мне кажется, не понимаю.
В смысле, Дрейк? Баня на банных Амаранда. Баннес. Не трогай мелкая пиздюка. А так то. Бля. О. Тогда мне пингам огом. Подключи. А то пинга это, бля. Пум. Ю, это хуру. Всё, блядь, не трогай друга, да. Баня. Баш. Когда розыгрыш-то? Хотя подписчики его розыгрышал. Я убил. Мигнул бионки икра, что ли? Кто в турнире? Турнир на одного человека, что ли? Че, биля джендера хюрбеча кирира, и что дальше? Хюрбера было между собой это турниром, что ли? Потом давай. Мы, допустим, блин, хасарский, кихуанки, короче, она... О, он бортоложи билерден булать. Так. Меха, понимаешь, Андрей, то хох. Потока нету такого. Тот же самый Аржак с охом курдук. О, хай батла, что ли?
Лупана конир болдум бала. А? Лупана конир болдум бала. Bu server'a tutup ettim. Bak. Şu offline demet. Kirim offline. Jangan turun orang betul. Itu apa kalau kamu mulai? Zaten bari mi hani kamu loktar edin arada çıkmış. Бар. Но тем более для того, чтобы делать турниры, что нужно? Спонсорство. Я хочу налево направо. Всем по 1000 за победу. Читай, Миха, как? За 2 года стрима Миха вообще раз 6 хет өнердің чеки видео. За 2 года. Вот представь. Икі жыл игр. Угорают же, угорают. Anjiga тренер для забавы, да. А тогда среди подписчиков это вот стоит. Костюм. Аржак хорош плей. Аюля. Так, все, через минуту лобби будет. Сейчас начнем. Ну, короче, это вообще-то было Антон. Постоянно был огром. Понимаешь, Дрейк, в любом случае, не спорю, да, с одной стороны, правильно, это когда ты берешь и атын стримде атаны медиаларын поток туда-сюда, но я, понимаешь, я хочу именно сам стримить.
Борис, монтаж, что ли? Одрик, молодец. Спасибо, что ты такой самоотверженный. Короче, легенда лан хэппа на Монкирамбра. Да надо, да. Это факты, правильно говоришь. Надо. Вот, надо. Это же не так долго. Я лайк. А почему-то я как-то не это. Я хочу на чили, Иван, спокойно, вараны без всякого заеба. Я бы лучше кому-нибудь заплатил бы за эту работу. Я не знаю, сколько там стоит. Но лучше-то не будет. Заебал. Камера-то. Я говорю, это новые приложения снимать 10-40, когда с ними опыта. Стаба любит им голову. А, там как-то там. Качество, да, там печально было. А так, и клип 3 умра, только не так надо. Поехали, надо. Дикий дригон на тахрах надо. Именно PUBG атрибуторы. Ментор так он. Просто у меня есть свой бзик. Допустим, когда я что-то делаю, и я, допустим, того робота, тот же самый шорт, того меня калит, когда я это делаю бездарно. Допустим, до этого бариты клиптером барда максимально бездарно для меня. Мне это вообще не нравится. Шорстами бездарно, да. Он кири-кири бьям, китен жухал, типа, так можно вот такую хуйню запустить, типа, да. Теперь кири бельбевер. Он там тільки халалом, из этого тупо дальше он ропал. Какие бяха ради PUBG? Дарова. Тугун костюм монтарда фоновый. Ага. Ача серверген оларат. Блядь. Ким? Тох сервер Заман. талды. О. Германия, Франкфурт. О, блин, она батав кене он откёх и конкалахта. Игр плюс 7, плюс 5 инде укудук. Ну полон надо или. Слово мас PAPZAN. Ну куда бетамон. Жанр просто одна ким он к жанр kita зохана kita жанр хаян. Game of Line Тахсан dedi. хаян. Раз Аларды шорстары. подключайся да. Береме О, аны ем было болон надо шорс кара. Скриншот это. Это шиши бюстен на. Те откёх игр бір хандахты. Плюс 6. Тормоз идея. Тех полон надо. Потому. Ханы табыкны ханы серверин. Это не шиши бекки не балад. Баттай. А вообще я то. Булун да, кидин да. О. Табака баслык атканы без VPN бара. Криспинга.
Та. Тет видохал. По Деревню. идее, разве на халах на бедре хоббоги? Допустим, до конца нету на HP героя. Ну да. Так, татура рамды. Да бля, Кирани ебаный. А чё он тох? Рожок минус он на твой? Паласта. Класс. Хорошо. Кролики рекламалам буран бәйт етеген халбыт. Но, амасан кролик дейті харбыт ете. 300 подписчики нен бұды болады. Баши отыттонды бейонтонды. Лагел дрейк. Гаур. Скримы. Кибе фильм был, да. А то таз баш VPN кир. Кирине. Спеешь, без VPN хоббата хакирам. Кегал битва. Мирамаров. Так, Дрейк был скримы, вот так абонаты. Был финал уже PGC. Миллион за лям баксов. Бля, ханакидим, сука. Тохтиге? Ну так иралым. Кимито ват спиди. ده خطر هذا الجرام. Я хана меха без варианта. Спасибо. Нихуя ты захотел, Дрейк. Jara gadra. Канда бар где? Ты там арбален захотел, да, Дрейк. Получше. Это бьет что ли? Нихуя, реально. Арбален. Без варианта ты там арбален. За удачи, да. За удачу. Верхана маски хейкин жадиной. Ноль целых 0,5 и 7 это. И так дохуя, бля, прикинь. Чёртый бестинча, бля. Нихуя себе, бля. Постартили-то, да? 0,005 ведь. Ого, стартили-то. Тетя ngapinche. Тетенче. И прям вуки-буки на аркада ТД мыки, бля. Üstte подряд мампана хайо патаксан баблы. Здорово, здорово. Куатронос. Лови. Русий пиздюк.
1 дохуя, да, и топ 6 بتاعي كمان توتو بيجانا تروري ده تو بس تروري وانت سكوتر اختار وقتها Да, это походу. кимис Хуёво. Скучно. Ага. Сам ход. сколько это да а Да. таталар 9 миллион, бля, прикинь, Дрейк. $90, бля, прикинь, нахуй, $1 миллион, бля, в соло какая-то, да, ёбаный размах. Раза, тихо, дала бланч. Это странно. Шучу. Нахуй, надо подохки. Раза, Хандыга, бля, самый центр улицы, блядь, особняк тут там мало дробит, нахуй. Андербашна, блядь. Пивасим от всех. Илон Масктан персонально биогенмелевне уплахан спутника атлаганган турон киря, чтобы у тебя также 5 без репинг падал на остальные борта аскары битте. Аллах килкулер халбен. И примерно рассчитываешь на каждые 5 лет бирмели на компьютер. Система на латыня рассчитая. Типа минча био на алтон хаспорт я, лата он накруток. Мне еще сколько латахас. Еще 30 лет режить. Латахас. 1,5 миллиона. А, комча драб на летание. Сукториала. $9 миллион, да. Пошел, хотя $9 миллион бой. $1 миллион это $9 миллион какой влади рубль. Хотя $1 миллион, $9 миллион. Бьё какой пошел, бля. Нихуя себе. Бля, Дрейк. Математика какая-то. Родственник тобой без всяких генерали, нехай видим, что ты вымет. Раз, $1 миллион, когда хана аймақтаптан инден группаттан WhatsApp'тан тасам баралан раз. Астык. не файда чего было не Главный пушер была. Говори, ебашь тигн битте. Бараны ебашь на это. Он на вас корягалар муло. Кисен такая фигня. Это основной. Повезет, да повезет. Да мы роду это хахиды пингас. Тюхи сибете. Сисо тут? Без. Еще да. Сизбия. Бендито алла. Кантри. Бля, кантри не выйдет потом вообще. Я хочу вас туда на 4-ка арбики, что баражаны. Вас на лодке передний. Да, на кабетову. بالله لا انا تبدا نسبتي ها كيف بانسر فاست started هذا راكي انت Изи был, душманин.
Что за фигня, блядь? Сумка хохпыты ваша. Так, квадрат камеры. Как клиент. Да, тройка. Наха бики. яркий был бы ты, блядь. Где? Да. Мирамар? Да. Чем я где-то ходил на лох. Меня хас пока. Я хочу. Еще дehen бир тох. Ара хырдык болан крысыларга сложнее будет по-любому. Ханараса хатахана Да. разы хапкара точка gösterdiler. Bir şans. Стразиоза. Айны бутта. Да. Айныха. Я готов. Мирамар бар холга. Наматаке баран карарым деме. Да. Пламик onu увел oldum. Надо, да? Doch? Пламик onu увел. Надо. Увеличка. Соткан тугулар де Мирамар bu. Miradana. Милана. Çekti vardı mı? Гарти mesela. Тройка. Мадин пиявка кого? Без шансов? Да. Блин, барахан да. Хабулах тұрар бартан не? Двойка. Токе гастыхан надо. Мана троха амасна тройка. Двойка хабахты. Я жана түстехтер едем бир. Без шансов. Хабулах ана барта. Мана тройка ме оқтыр. Двойка балыр. Бала де. Келде бики. Тройка враха. Тройка чистый. Мети үттен чистый. Сып-300 потащ. $20 buffalo ona. İki pro komanda vardı. Bunların da büyük var. Onu bıraktım bunu. Где у тебя она? Ангарга виха алыр бар. Ага. Нокка техтер хана. Ньютон тачки. Крыса var булак. Туры көрдім бұлақ, оружие. Қамсыры. Ага. Бейхі крыша var da. Bu бұлақ, туры оружие қамсағының бұдың көрдім. Да. Фаск көрім ұта. Текстур mu? Текстуру, туры. Пустует меха. Ну Правильно она. Нет никого. А так решит антис. Кем кем daha. Дефолт луттан бұран өте марага мемметке бар бұта олы. İki plamik var meha. Надо oldu. Üçe tora vardı. Uyul vardı da. Uyul var ha. Uyul. Meha iki bısırı da ondan. Ola. Buldum bir. Bu mi var? Var. Plamik alalım. Коряк көстебеді. Айхы тоқтақнайды. Коряк берек мен әпмен. Давай, мен тоқтақпын. Қалақпын. P12. Асты. Коряк берек. Так, семерки нужны. Еще иксовка о, да? Больше 4. Ох. Әрі. Пассиенда көстебеді да? Компенсаторын бұрықты. Бар бер. Ал. Ой, мен атау. Кім еді? Бар бала крыша. Растандай. Сейчас хотел. Тройка кем daha еще. Сзади тұрылыр. Ne varlar senin? Да. Basmasdan testle baktı.
Емко алды да? Ташкент'in бартын тәсілерді. Мен Чё? бит Ташкент аялдар. Видишь, PAPZAN? Сейф уроком. А? Мә, блядь, ну кадр bu. Кесет меня. Я это сохранил. Yep, твою мать, иксовка улахан өте ол. Он косет меня. Блядь, таптым я оны биді. Öyle de. Sıvı yedim. Сылы әдер. Зойканы, ровно. Мен түптен көстібет, өте ангартан дыры олы ба. Решетная куда. Старайся. Ровно дойка. Abbas Gülük. Да тек тюрик бағала. Дөжек татыр. Өлбүрөт. Да. Нокталгын эки. Бири, иккелер өте, бири нокталмыта. Анда били раз. Нихуя далlar öyle. Просто шимытыр друп это. Тахама. Нок. Хорош. Фидя хойдан галлебеті ногу. Yine kapatırım bir de soytan diye bir de olur değil mi? Bunlar taşkıların kendi sev. Пиздец. Выглик пинен да хая бы тоже урон. Etki almasına var evet. Millet bu dertli bitecenler. Sonra çiste diyebilirim. Bu da. Дойка. Да, выпечется. Дойката слева кирпичкалга varlar. 30 sekunda. Tabi anlara olarak pıtır ana hasıdı göster bola abi. Да, да. Три, два, один, зона. Гастах. Matake varım. Дойка vardı da. Тройка там работала, да? Bilbete. Hoş bola, zonalar ola şey. Mirada girer. Gavur. Блять. Короче, двойка Го-го. пиздец, что Блять. Че. Топла. Кирпичный, но придется. Дойка чистая вроде. Ya bilmesinden dikişin cevabı bilelim. 0 dolar o. Bu тройка уходить. Есть такой готово. Масанатыр. Хайдю дадық. Заправка была. Заправка, конечно. Evet, bari çoğu spalar oldu. Hemen hafif bir kullanalım. Kaptırayık. Ya bıstı надо. Bir kifte manda gider bu da. Yok. Dur. Ne стоит, да? Хама Стоит просто. температура. Да. Evet, masada hem sevgilim. Да, перейди надо, знаю. Келет. Ага, мугар база. Хандыга, бля. Тыры. Bağların tahtı.
Қайда? Раз астылар бата? Вообще? Раз астылар дейін. Ньюркал будто асылар. А. Бикемпити вы келле была. Да, там потом. Нормально, бля, ебать. На, видишь, мам, бля, здесь мяти заворовано. Надо реально нереально. Песчаный буря игры бы ты заебал. Наебал. Хорошо тыңладылар де хасиендалар. Эти булар хадалар. Кем була? А, что заебись. Да. Хай, Гавр. Буздуна, да. Hayır Gavur. Toğa höre. Toğa öğrenci bütün. Yüzünü iteravantında aldım. Hatta dalları. Bular. Право иддер. Право хатыраттылар, короче. Или тройка ладды. Ben buraya Bir yüzler stamatta da. Sen aklına her. Bağladı. Ağadak geliş. Ağadak geliş kattatar. Один Джеки Чан. Ну, нас будет станағандар. Бля, как раз буря им это заебал. Ебать, конечно, тайминг. Снэр. Миндики. Готовимся. Моя Наня. Якова. 20 хандыра. Нихуя не видно, бля. Лесомасына. Канал? Лево, миндики. Они работают тоже. Колесо беги. Махну. Метка орки var. Метка орки для дивда. Бля, ебать нагады для дис. Сука. Телепорт идем это же. Визиктор, бля. Так все это дорога. Ай, когда, бля. Хорошо, чисто? Батерга? Метка смоки. Меха гостюет? Масматор батал метка. Меня гостюет. О, она да хахтара, блин. Скуштерлер. Да, еще дыр. Двойка-то, надо. Так. Тачки, двойки. Подраваться. Мен гамдыр гастах надо. Ох, гаса апыс надо. О, это. Манок тахсаут спокойно. Bu balar budun kıttı kişi budun. Bar taşkalar ho. Aa, tohta oturdu. Бар тройкалар бар аргым тұрды? Balar bu. Gerek başı şileme kattı nah. Bula nokta aldım bak.
Metka alır diyenler bu. Ha başlarken yer diye. Maki gidayet. Точно. За бортом пикайте. Anna fight, двойка fight. Ya. Zona var da ya. Atırım ya. Mira de sata. Umay da sata yedi. Metka me nata. Машина справа. Бо. Ay ileri bardılar. Да бу балар бикелер ана гарага турду хайдакта. Бля. Kırın iyi. Böyle. Без головы. О. Нара ипс бырак. Тура адам булар. Төдүс. Ача токтоп инде. Абат, иди с фазой ПТ. Hayır git ya. Да. Ölüm bittimiz zona ona. Sen al dayı. Geleyim mi? Bunu aldım. Valla takan herhalde. Aa. Aha o zat olunda. Bir killer ola. Бля, матак bunun bırak buna da oldu. Ты нахуй, блядь, скорбит тут. Yemin takak panada da. Takan блядь. Тухман, hayata panada. Подключайся на это канал. Ок, подключайся на. Еби. Zukti verirler fazla. Да ебал, трора не видит, блядь. Onu nasıl buluyor? Yeşil. Это я не того трахал тебя. Noktana abi dedi kim bile. Ota anta khaggar ka bidun de pikayda automorona amastan ta khaggar.
Хайдрик, дошел до того, что сам с собой разговариваешь-то. Хороший коммент. Опа, бля, да ну нахуй. Мануки химии хайер, бля, я ебал. Бля, в упоре кигидер надо, блядь, флешку выбрать. Ёбаный рот, нахуй. Отстреливайся, как мужик до талого, блядь. Куда ты прячешься? هذا بلاد خير انت دوت. Бля, да ну нахуй. Долбай. Не. Четыре два что ли? О, вроде бы эти кемпаденлары. 4-4 было. Того? А там райденры iki kişiden haybudu bu по бочке деньги. Добил же еще. Да, окытын бу тоқтар бу кемпалар кенерге көсілер тағысылар бұтықта. Де. Ох, bağlar дегрей. Bağlar 4-2-2. Onu koy. Bari ты хо таха кеха бұты. Бар было. То есть 3-1 дикуда. Хотя үйен хападақтар олай. Не знаю. Но факт в том, что балакейлар точно. Хотадықты на позор. 3-1. 4-3-1. Я хотарал. Ракабо. Лобига вагын да гавр. О, аңгыргыды. Пока Каиль телеф. Ты играешь. Давно слежу за тобой. Баня, пошел нахуй. Беха стрельби? А? Бехи ахсыз. Кем? Никогда.
Передай своему другу, что он тоже хорошо играет. Саман вроде. Блядь, понятно, куда. Пубертат-то. Никогда. Kagar. Нере-дере. Кирине. Bir Ambas, блядь. Пора что-то. Kita fitne tere nere. Ozan.
PAPZAN холодильника оскорди борда. Ясно. А так если шаурма варить. О, после этой буду питонить. Бекпит сентябрь жүзі бидде олар балақ бітті. Он кудық сентябрь колыр. Август готов. Август бодаға бит. Да. Чуть-чуть время есть. А так мата авто удаляет YouTube. Да, есть такое. Әрке мере марга не хучалар деді. Джеска. Да. Нас заставляет здесь и... Меня больше интересует, почему 2-2 ботақтары да хартылар. А, блядь, Эрангель Мирамарта Ега, окутан Усерангель, блядь. Какого хуя вообще? Ты на сюда? Как он сделал? Ты девен, выбор карты девен. Ты Эрангель, блядь, Мирамарта, это Ега не работает. Что за хуйня вот это? Хатер хотя бы и Мирамарин будет влазить. Что-то, блядь, слишком дохуя Эрангеля. Вот охуенно. Согласен. Первый играешь тупая. Бля, зона ми типа этого, да? Скришен, да. А мы почти первые на круиз давали. Раз газ блин. Я готов. Ты кажется, такая тачка летишь так. Хорошо. Барахка так. Надо бы. По готовности можешь ехать. Блин, газ можешь. Я готов. Тох, у Вилмак быстро доступ по ланке мехаре. Красота. Прямиком. Учибай холбаре пота. Монитор масына мен аламын де. Зеленая кадра. Мотивенен бары. Манатия, тройка. Говори, Мирадана лади бу. Ага. Бля, асфальт вам будет это вообще. Бля, синий линия на километру гидангара. Она вообще идеальный это вайнер. Таз, кактус. Ебать, асфальт бар был будто. Да это я вообще. Ебать, блядь. Кто долбоево кактус манут будет, бля. С харам батратыми тогда. Как ты спробовали? Я бай-бай было. Синейнен манат баттым. О, бля. Аббаш, блядь. Я бай-бай было. Тачки, бро? Да. Я кивар बहुत है तुम. अच्छा, करें.
Масына тыра. Блять, эргиде деря пока масына. Заебистик эр... Айнер масына нахуй. Левая маки. А паскуда масына-то нахуй. Говорим, Бля, доехал, да? Совку блокман надо, бля. Bulmakları bıraktım. Совка hava beter öldü. Kaç git? Manan? Kaçka? Так, туда. Багатыры не бит? Вертолет ерisi. Не дадим сейчас. Kemeri çekeydi adı halak doğu kaydı. Aha. Tötürü vardı şimdi. Vертолеті çektiler aradaki. Öldüğün kararı kim Ümit? Ülkeyi. La, ikisum hoş kilometreden kırıyor. Istanlılar. Göstüve de daha Troykan'ı kalbapı. Kruş divalga istanlılar içe vertolет. Aa. Prava dike oldu. Bayta опять cevabım. Пока лута. Сокола хнытарь. Тройка да. О, сыптрияч. Geldim. Değerek öyle. Baş. Hadi şirin ya bir bu. Она дом хайбер бите, блядь. Ай, парень потаки есть это, а? Ну да. Takıvatlar atak. А, так Dostallar bala. А, видео тугар атыр, бля. Masını tora. Manda hacı utar. Allah, Ne Allah. varlar canlar. Dağısta, Troyka. А, да, мне же как не. Аллах. Подборный. Liveye aynadı hanlar. Не ту, ави ну тогда ты. Ну да. Ави пайбахат. Блядь, 3х. Bağlana. Böyle. Abi bas billah. Allah attan. La tugumdan camadan attan poh lan. Vaaz etti tabii. Bağlar öldüler. Haydi raktiyi bir yakın. Bas. Блядь, buraya. Ти товар sıralar hacıları bit. Piktir. Монитор olur bu hati. Dur. Пиздюктер öyle.
Вообще таких игр бы мин уже ожидали. Так, метеор нянгара. Келинг медики. Можно на машине сразу ехать. Лын. Заман, масло на мел. Матакам брах. На меня играть. Муки айната. Ага. Прямо? Бегает? Бас, бля. Kan nerede bitti? Ahret ettin diye. Gelin Mika. Alar diye. Gelin. Alar Dash road. Gelin basana. Gelin alayım basana. Alırım. Vurulur. Abbas, mera? Тройка кидает. Ястах. Давай. Киберис. Neler egin bil better etedi da. Baldır balak тройка. Это basana doğru orada. Banda можно, тройка можно. Tamam, тройка varlar şöyle. Evet. Baldır ha. Ладно, вот тройка киралах. Выделили прям. Блять, роботы метры заебал. Печи. Ага. Belki masanın kadar şey takip ediyor. Hayda. Anladın mısın? Ateşe emin masana bindi durur. Görüyor musun? Beğen bir daha. Bu an son kadar. Smoke'a ye. Untuk mana bar merah dah kena berdaya. Mana je dah gidi sudah. Andra ji ka bata. Блядь, поиски где ПТУ, блядь. Здание впереди, блядь. Нормально. Да, бля, прокурор сейчас будет понятно. Джурич Дарова махтал. Смок пар? Кимин? У меня смока нету. Еще смокта. Бери, база. Смок. Нормально. Лучше. Да заебал. Будь готов, Дарова, ламаннык. Да? Ага. Не съем хэп, а так миникали. И кинул ротный до конца. Правочек кто-то и пичка. Пичка. А вот он. Все, на контакт лабну. Под бурей хамса нахтар хайхтара. Хорошо, как халам индики. И сад бурей кляна. Хорошо. И масло халам даже. Все, барда. Аббас. Кырылды что ли? Слева. Заебал. I'm safe gireyim bile. Sığ lan kayadır. Смог ты бери? Да.
Таманы бырактым. Раскет. Я понимаю, я понимаю. Кипишка брата была. Бля, пиздец, фокусом. А, чеби. Это хора, Она иди брал. тролланда? Ой, иди брал. Мне хайкнуть уже. Короче, балар монитор был. Без шансов. А так bu деки тройки индики хохтар была. Будига ими хохтар. Тройка. Шлем бар, ханет? Нету вроде. Да. Знаете, как делаем? Она где там? Пол девять от бля. Да, на самом деле, что в зоне есть. Ну, хотя нормально. Здесь играем. Что за хуйня? Так мы просто можем запушить метко, да? Так и делаем. Его пушту ты? Зона нагава вот, потом тройка и ебашим. Чай мотанем пока. Хорошо. Маңы ты мирадылар хатыгалалар тоқадақты. Мана атылар. Да? Мана. Ну то. Барай нам брахтара. Бля, мне хасмок кто-то тохты беренгали, блядь, он не крашат ими, заебал. Баста. Сейф да так? Ага. На всякий случай. Ты не который? Ата ханок там баранган тора киллер он на китаган кебис. Гушандыга. Сейф который она. Мун когда джемун ватра. Да, хорошо. Заман нока син, да. Эй, бля, как тап потом, бля, вики. Надо работать, конечно, блядь. Началось, блядь. Ебаный краш. Четверка дике баллар бол yani. Зона уже хайда, да? Хайда. Allah Allah. 35 секунд. Хорошо. Зона лохкаренигра, раз сомник такие нехтер зона. Киме токет укр, грибы карманы кахавого. Не заман и то функцион колит. Четвертая фаза, может за зоной забегать. Так что это пакет. Да, надо просто вот так вот отпиздить их и все. С поинтами хотя бы сдохнуть. Все, ехала. Окей. Зона барда, граната зона. Меха var, mera. Бери. Ким меха реве винде. Хорошо, ага. Мехаки var баба. Бардыр пока в упор. Большой шума. Бра.
под шумок. Отдали. Биттера. Прямо ол фул право. Все, бардат. О, похуй, бардат. Балар хайхана чана. Ким коксун көрүң ара? Май метке тройка титен калектер бар бие. Көрүп. Атайын кабадылар. Бос келе? Турабын. Сосед. Женерада. Эби. Shut up. Эби. Туграта. Мен кене хавы, айнан хеле. На тройке играем еще мы. Кыу, хаешка? Охлоқты. Тұтыр кейдем. Антеннавен. Şey дальний жеттін тұта. Хорошо. Диак идем, бу? Во. Нормально. Пока народ. Сама. Чили. Да, расслабай. О, блядь, 4х нахуй было. Дыра. Я ходу кавала. Эти четверкалар или там ран тройкатона не упаскана. Четверкалар хадара. Знаешь, может на четверка лгать? Может тройка а тебе пита? Тройка хатах тарикин, да? Баллар. Атина утаралар. Ровно. Минимум двое. Дуйлерге табарам. Айту. Тройка гасаха. Тройка. Четверка та харер, там химби зона кирих пут. Борот. Тройка не ута. Сразки кисы. Они вышли. Балара чё хаба хада? Сад. Все хаба балара. Либо второй. Стакаем. Хаешь кидать я сейчас пока. Хаешка мог. Бежить. Да? Барда ехала. Бардача. Барда. Лево, сзади тел. Гинок. Флешка, барда. Похуй, за мангал забей же. Картон. Заебал. Давай, кирихан отмена. Бля, это сзади, сука, горей битве, бля. Сзади ты в упор едет вообще. Того, эти дедертен. Надо было вообще хуй забить. Надо же этих пушить. Битлерден кибиден таулар. Забис булаты. Ой, мен же ты там типа спокойно кидать по идее. Иди тут спокойно гиляна.
زي بابل هذا فريزنج نهدر بالله. باشه راح جندر هاي وكني يدي كان بعض البدل تجي وين كده بيت فول سكواد وقرب communication. Okay. Girer or Gower? Gower. شاي جريملي جانا برانا
Beliaular aramı diyorsun kırana. Kay istedik. Samah. A kurwa, nie jadę w koło nas tylko pas wieci. Oh my god. Hello, bro. Hello, bro. Can I get the face bundle, please? Na cső, mézga Géza van, ti te vagy ez? Hey bro, what's up? Oh my god. Гитым мне приглашение. Hey, bro. Читать. Can I get the face bundle, please? Face? Face, please, face. Bro, give me the face. Babla. Bir de salyo alırdım dedi 2 kat kazayba. Плать бенеда. Я не бы. Сейчас нормально сыграю. Бля, тут тулар будем, блядь, 2 катка заеба. Смунала была. Три тачки var bokta. Aha, garajda bir taşka var. Ne kadar şılak bu. Monitor. Три тачки. Tosta otur gibi bir ki. Fishing cam eski var da. Fishing cam split var. Regresör tетки var da. Басилит. Басилит. Шарик надо срочно. Да. Bar buldum. Arada шарик надо. Хуя себе, блядь, биры бля. Ой, бабля, постоянно ох палачу, бля. Всё, сразу тут дождемся, да. Под вторую фазу. Сразу. Каким Хотя можно и, карты? хотя можно и под вторую. Так, именно хай. Мне хана угля вести. Гляну. Читаю.
ТПМК var arada. Бар, а парашют. Атырба. А, прожитали, хорошо. Ах ты, аук. Топ живот. Бля, миник бы нахуй. Михаил Мини. Монитор. Больше раскидать надо. Больше раскидывать. Ходишки, туда-сюда. Так, я вот по вторую иду, или чё? Да, повтори, брат. Я могу, да. Да. Спасибо. Так. Топка надо в ча. Нормальный. Бертолеткадан нараржа. Докторыңа бүттір. Го доктор. Малах. Тетулхан X көсті да. Увел hatırın ya. Танк выше КБТ. Қанда парашютың дед? Метка var taraf парашют. Метка. Двойка. А, дойка да. Келе бит уже. Бегай. Ажа вадда, от тетки катан яр. Ой. Вадим еще. Я наебал. Под второй доктор бы. Это 1,5 минуты было, не? Да, 1,5 ехать. Ну, желательно все-таки нижние. Кисмита уже нырхан. Реба, эти... Маны тадарына бүліді да бұл. Десе бақты тадарды не? Таяга. Так, тройка была. Тройка. Короче, були не обитывали. Без шанс. Просто надо будет угадать, это либо тройка, либо сон камня, да. Бухайра бедача по дефолту всегда. Это хая бирача. Бухая была на Ямана Хандера Бумана Тюхана, был людики. Сплю там хоть как-то стать. Mana ben ulti kaldım bıraktım istiyor hayama. Ага. Спасательный шар бюгнер был пота. А? Или бюгнер это чау так. тебя. Где? А чау ты пота. Ну когда. Бля, hiç sumka verdi bana. Şuradan lakatın hep atak. Ем, блин. Тетулхан X надо. О, блядь, kötü hadi bundan. Бардан көтім бля бұл базымда. Кто бы тики КБТ? О, бля, ты берем это. Не, бля. Şiştirka bulun o kadar. Son kam. Tadı canım kadar. Kuyka. О, шестерка var автоманна. Гавр, var. Avuk diğer bir tane var bile PAPZAN. Yakı var burada. Haa. Lihan atvar karala bu tane. Bir tugum tibbe bu pun bile. Парашют atlamam. Bu это будем бля, bir штуку купон. Караб, золотой теорем димба. Лыс, аралашна пропустить им это.
Баском золотой была бы, хараза золотой лох моментально подтащен. Ук тихо. Заебал, блядь, и да лиха. Теории, блядь. Окей. Себе. Бибит любит ехать. Это наш рейс. Kadri başta canlı. Ja. Где палево опыта? Кара, и не утер. Палево. Sekarang ahralar akan bakın matahtan. Bu sıkır bakın. Oyun günüdür. Bizdiktir. Правда, ашка. Та будет дорогая. А так, скоро говорили бы то, да, кто делал уже. Я бас меня это сделал бы. А что ты делаешь? Türk'ün bayağı hatter. Bir de o sekünde bile uspeyim. Onlarla ravallar. Minimiz nihaya zalabıt. Bu Doyka, hayda oldu. Школа var baba. Krişa gel kadar şkola. Haydi. Ага. Хами хайт тяжар крыша. Итем bu allara vallar А так, bu Türkiye'deki kötü yapıtırıyor. Zonlara. Pandemi ravallar. Çiyor kavallar. Ребята танки ее, скорее всего. Ищики. Бир. Бля. Да, обратно летим, блядь. Народ. Тройка. Var taşka var. Bu. Taşka tarafta. Gördüm ha iki taşka. İki taşka. Bir taşka daha geldi. Aynı adı. Yine. Balarım yayın atılar. Mana kiri, mana kiri. Hayvanda. Mana kiri ha? Hay bakın. Bu gastadı. Tohtada. Хорош. Meni tohtata. Mitkam. Manager, Mitka. Ага, камлем, блядь, Киев. Öyle. Вижу, Хадир. Düşük. Кыдырттым. Ехал лево в поле. PAPZAN манан. Где-то бутики. Бутики ворол желтыйга. Да, бля, сразу смог нашли. Сзади тачкай нанялар. Gastadılar. Bu yıllara yürek düştü hala kotta. Duayka. O duayka kopup allara. Allara. А задний этаж где? Aynı ata. Burada. Nasıl nakut? Tohtata. Вазик. Келин. Обратно. Келин. Тоқта оқын. Фабрика тарafı. Ага, короче. Сейчас правой ждет Миха. Дефайте. Пусть школа бумас, зеленый. Bir man ne kadar? Bu junker. Hakimero noktata. Я так себе бьет. Merhaba da var, bravo var. Бас, блядь. Хуйня полная. Büyük de yoktur.
Ondan bir hektara da. Ne olur? Ha bak bu. Alaran kör hatta. Alaran kör. Bu ki mandık Behind eledi. us var. Mandık da sakıyım bu payı gösterir. Похуй. Да, о, бар. Манды перевод вообще. Нагло. Так, пойди. PAPZAN taşkın alı bara. Лево, рал. Нагло, только это ехаем вообще. Да. Что? Тройка На долбоёба, вообще. Юрит вообще. Ну, по сторонам кино, вообще, прямо Юрит прямо. По сторонам махаем. Юрит вообще. Тайминг сейчас жестко решает. Тут левее лучше. И прямо братра. У всех свои проблемы. Аптека. Бля, долбоебы нахуй. Сейчас вы, блядь, с кемпа нахуй поставка канала выйти, блядь. Семир Канада є. Yürüyen karakter. Пиздец, сука, бля. Тоқтыры көреді сон амнары көреді полюба. Десе балар десе Вот го, кинем дама на нила. Это лаха я. Ты ха. Шумна. Сахама дарма. Хорош. Оружиялардан алайын, типа. Кетин кейде көбір. Татын кем пағайын бәрі. Ангар дахайын де. Семир кадр аттыр. Подылтайся. Lan ne kadar. Патроном басшау. Balkonga bir yıl hıtırdı. Возможно, краш. Алрамка var onu лучше. Бля. Дрова шатыр. Инткейм балкон есть еще, Дмитрий. Ага. Балкон Котасы одақта. Жестко. Не ханда факалдырма вообще не. Уже не вратайте. Отдельно. И не клахан кемка в сола факалдыр тогда. Тебе либо надо стрелять, либо съебаться туда, либо вообще просто спрятаться, но эти кемпа никак не спрячется. Да. Прогресс тогда был. Еще утр, постоянно утр. Через кусты горы вот ими вообще. Бля, и бездарь просто, блядь. Нахуй бегабитруют, блядь, ебаната нахуй. И они сами же пизды получили, блядь. Бля, сона на кинохаба как бы раз. Ашка, блядь.
Бля, тільки геймейки кігранок, ну ти гипиті, бля, Оліндан. Прикинь. Зона функція. Толек колор будем металлар хемир оларан калык буматтанда. Кимде келбете өтте. Да. Там чисто на плейсмент нюхание это по идее. Пе-пе-пе-пе.
Lobby bir dakika tanır. Bir bitir lobby. Bedle de. Aha. Ыңыртара кидехана. Hadi PAPZAN kanına vardı.
Такая. Bela hata hamulat palan kadar. Atayın kadar oldu her şey diyor. Tamam. Şu iş. Aslanı canı bana avtırı. Uzan. Хандыга. Biri var girikka. Tühen her şey uttara utta. Бар грикада. Хас битэршэл. Bete katka uttara. Min kirpişki et oku beton kogu düşmüş. Ehne etula uttara diyor. Да. İyi Банал gördü. да. 5 strike bir bitirdi. Аббас. Ищ. Короче, кассета равно. Я не понимаю тебя индивидуализации, Бастав. Давай, чекайте на теми. Давай, man, нажал секунд 9. Дам. Без страйк. Хорош. Нехер надо было, да? Иди с руинником моторолта. Иди с ебанатор, я просто наебал, ты что за хуйня, блядь. Поэтому я и скримы вообще не люблю, блядь. С ебанскими. Ну, блядь, бейник ты штахпада бейна хараза хайдлара. Да. Да, хасан ты видео хребет, окей, бля. Где? Пидесер рассмотр, да, бля. Ага, да, буаз бейна еда. Гашты хана даже, бля. Kimya pisada nadar. Ular. Там, колись. Emin buldum. O bля, tüt manla enda doyka enda. Ya хотя emin kalan kare xo'day. Tu خير مصنع خير не? Manla Я готов. Mustafa Ovtaça. Поставил, Андрей, надо трох подать пока что. Там посмотрим. Можем на треке стоять, но... Рафа какая-нибудь. Başka vardı da ahestaka. Oxtu. Qarashdalık bunlar. Да? Гараждан будем не. СМС на арбат. Daşıdır. Barakara kadar. Gavur. Des kaldı. Pomosu taş ki. Havan करेंगे. Bir taş ki bile. Abi de beraber lorta. Bir toxtada da xayda bu. Maydanier. Badner. Var. Badla taş. Dragan hava. Bля, тихтер не подаган уже. Мы быстрее. Ниже Тромера. Едут, нижние едут. О, бля, буви ебались. Пересел. Алдаранга нижний мост едет. Bir ki. Aynen yaralak. O da da. Дальний ходит уже. Харнара масна тетиродду. Одесай наняли. Митка.
Метка. да. Плохо это. Kimde aktarı da uladı. Desim olsana. Olsana da. Ama sana. Haydi ne? Üyene. Üyene. Haydi. Kurtarırsın mutlu. انت الله راه ما بو يهنگ بو شو خاطر با قاعد Ровно, блядь. Бабы не мелдара. Abbas bala. Hata da. Sadece teptir herdi. Teptir geldi. Bu ya. Bu geldi. Mekam. Takan kamil hemen. زمان تورين ده Epa. Nok. Хорош. İkileri de. يمكن هاي لا يمكن بوشتان يدري Konteyner yer kide. Puştaha. работайте كده Bu tek konteyner kenyar. İyice. Tutar. Kan يتاكل. хорош خلاص. всё. ده بيفتح الله رانغلان يل زمان Gördüm. Katır rak vardı. Блядь. Mu bravo тут. Toch hier kide önde. Kiki. تي خيان ولا تخا مالا تتركلين تاسكا تاسين لما Kim tutuldu daydaktı. Тебе hangat aspı taş gelip toxtavdı da. Bu kim tutuldu Midcoat'tan. Ne хуйня var kim? Hadi. это нормально келин тетри не то гуту хайр гуту Не то. пушат вас Ох. это тень учана баран калың башинтен ти позиция нахлато могут им баран прямо не жалейте Пошел нахуй, блядь. Ровно? Смокнула hayır. Daha близко. Bu tokadarlar. Bu anda. Пустая eller уже. Бала это. Yürüdüm. Yürüdün ya temeke прямо Ага. Ты смог там по себе. Ой, бля, за мостом min квадратlar бля. вот у нас zaman лучше кылы Gavutlar. Masana yerler. Teyal. Rotladım biri. Manager. o drop'a diyecek Bana var mindik vardı. Kayda tutuldu. Bana drop'a data zaman O tarafında. Bu metka. Tehtere Ватта. Блин, двойка рай нахтара. По мосту айнан ер биха бит ташка. Haydi lan. Блядь, та батарми. Абас. Katatılır bile. Блядь. Tamam.
Хорош. Мозик. Тоқтады так. Куда заманы? Окей, это Похуй, заманы куда? Метка. Буаны хындыр. Adam Атта кәлләр. Атар келдер. Заманы куда? Sütüm. Ha, basana kendi daha starttı. Ante ne mara? Темтена. Смогом, ох, под себя бараганду. Барахтым ha үйі. Это. Та сейф olsun. Biz butır bolla. Ilamıra ayak smoga. Зона тетері барах курдuk те. Стат? Biz türe bırakıyorduk ha. Тройка гасты хана. Bırakha. Beha taşkın adı. Смоктанын беріңе? Смоктанын бердің. Tuttenime baragam. Или бот ütü hava tu ana indini. Bir taşkın alıp bro. Baxa. Bir taşkın al. Ne zabırı? Tiri barı hava hacıları. Zeyba iki tane hava hacıları. Ya. Jiki öte. Atak trойканы көріп қалады. Тройканы көріп қалады. Балар? Балар. Блядь, алло, хаджалах. Келер. Похуй, бараха zaman. Тройка вратта. Бараха. Тройка жеге темал. Блядь, айынан ейс. Tegen ultada okey. Да, başı patron da bitti. Ulutuk patron patron. Bana bağlar ola bu krayga. Ama sen bu ciddi kiri hadi bana metka. Zamanı bağlar ola. Apa hadi bana. Vakta bala tak. Klavatlar. Hoy, yine похуй. İti kohamak ya. Bu kıta ya. Zetke. Zeyba normalde X'ofka hubuki bile. İkisi bronik var. Ахай, min başı bronика da hana tapatak tacı bile. Sıpsıra gibi başı. Ben Tuguru gresti hatadı palakata. Daha skill bari, üst barda, kötü barda. Meha min 2 kill lakman. Min 1. Az 5'te. Gavur. 1 dir. Ha. Gavur. Gavur hemen baga hayır kudu değil. Gavur 2 kill laklukta. Burada Турка. Турка. Метка, въебываемся. Прям сейчас. Иначе поздно будет. Бада болт на хайсе от киденне. Тофтигите. Паски лаханы? Вон барда. 2 kill лахан. Хорош. Какой он, бля? 2 kill лахпы. 2 var, şey. Хорош. Hım yavatı kulları nehirle dikini zeyba. Valla betra arkadaşlardım da. Хорошо. Вертолет. Ага. Возможно, спрыгнули. Ладно. О, остануlar diye. Atın gastamular diye. А у вас что за покемоны, блядь? Нахуй берег возле. Canlı hayata xıtır helal. Ебать, долбайдер, ты островка düşüp dedi ada. А, это ты типа, что за хуйня, типа, не... Abi ya kegel bu. Парашютта. На нахуй. Хорошо. Бать, на борта легай даты. Бать. Бидес олох тоқы кил бите. Аяндар, тоғандар.
Сыранды. Бумер! Фул сквад! К нам Наста. можно уже. Беха. К нам. Көтет берек көтетерді. Bir de hege kılağı hayt var. Элерге возня olur bileyim ana. Ha. Ha bu bilmiyorum. Babalar da. Spino hayt vakti. Şey. Ну да, хотя ну как. Tekin tazılan arada. Уже bağlar diye. Bağlar. Bağlar. Ne блядь. 8 barda. Oho. Ha top var dedi. 100 bроня var onda. Ha пока мен хотел алты нормально. Нахуй, блядь. Я там вас буду. Нихуя закрутил, блядь. Нихуя себе, блядь, ебал. Балара хава нахуй. Хаварым bilen. Metri alır o. Bizlik. Az батрона, блядь, ханны врали. Островтар bağlar diye. Тугун алыр ola. А вот это уже интересно. Bu hıccar ostrovka sürü hacı baraksan. Bu var diye. Точная метка. Питерка надо меха, бля. 100 того сырахал. Да, O bile metka ne sıptır testa. Лошадь. Да. Буки. Ага, бабут, остреливайся каналlar. Метка выехал, метка. Бона опекейда хавли. Дойката. За зона гайдер. Пара. Ол гайдер. Моктаны, сука, блядь. Золото onlar бахала. Блядь. Uga he. Uğulur tüller bağlıqda. Бля, bir de sabık mı vardı bu teyleri bile. Коронка лемереви. Кем-нибудь спины почекайте, как все барахает нами. Binam bütün kara durumun kendin. Bu yürüner, metka. Open başı. Gösteriyor bir.
Bizde nokta nerede ki? Neyse var. Gel bakın. Канитан. Вон, пикайте. Где скрыл, ты маскладен? Сзади ебут. Аббас, блядь. Бля. Добить меня нахуй. С стратегами. Заебал. МК было, блядь. Нахуй ты Аббас мини глупый был, блядь. Зона отвод, кстати. Бля, на. Мандык же бары, мандык же бары. Мандык, фул край бары. Аббас. Конечно, возьму. Ой, блядь, сука, как будто я навдым, блядь. Пиздюк. Я не делал на Аббас. бля. Пинган, блядь, тахал бы да это, бля. Нахуй да. За хуйня. Опана нарсаб. Şey buldu.